5th meeting of the CMP17 and 5th meeting of the CMA4. As we continue the national statements, I would like to remind representatives of the actions in place to ensure effective time management, namely the 3-minute time limit for statements during the high-level segment. Please be reminded that statements should be as concise and brief as possible, as full texts of the official statements will be made available on the UNFCCC website. Speaking slots for those who are not in the plenary at the time for delivery of their statements will be scheduled to speak at the end of all statements of the same category. Dear distinguished heads of state and government, delegates, honoured guests, let us begin. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Charles Michel, President of the European Council, and Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission. Excellencies, you have the floor. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons un revolver climatique sur notre tempe, nous sommes en sursis et la guerre de la Russie contre l'Ukraine a rendu le défi global plus complexe encore et je suis heureux que dans quelques instants, nous aurons l'occasion d'écouter le message virtuel adressé par le président Zelenskyy. Le Kremlin a choisi de faire de l'énergie une arme de déstabilisation massive. Il pointe cette arme directement sur l'Europe et sur les marchés mondiaux de l'énergie. Et de la même manière, le Kremlin a choisi d'instrumentaliser les produits alimentaires et les fertilisants. Et cette arme-là, comble du cynisme, est pointée sur les plus vulnérables et les pays en développement. Mesdames et Messieurs, chers amis, la guerre en Ukraine nous enseigne une leçon paradoxale. D'une part, elle conforte notre décision d'abandonner progressivement les combustibles fossiles, mais cette guerre en Ukraine provoque du désordre et un changement brusque dans les circuits d'approvisionnement et une course accrue aux combustibles fossiles. Mesdames et Messieurs, il n'y a pas l'ombre d'un doute, cette crise renforce davantage encore la détermination de l'Union européenne. Nous sommes et resterons champions de l'action climatique. Nous sommes déterminés à accélérer. Nous sommes résolus à protéger la nature, les océans, les forêts, qui constituent nos poumons, garants de la vie humaine sur Terre et de la biodiversité. Par nature, l'Union européenne est un projet de coopération et de solidarité. Et nous avons une obligation à l'égard des populations des pays en développement. Nous avons bâti notre prospérité en partie en abusant des ressources fossiles et en maltraitant la nature. Nous devons donc assumer notre part du fardeau et nous le faisons. L'Union européenne est le premier pourvoyeur de fonds pour le climat, plus de 20 milliards d'euros en 2021. Nous nous efforçons aussi de contribuer activement à la décarbonisation de l'industrie mondiale en créant des partenariats effectifs, tangibles, pour une transition énergétique équitable, juste, avec les pays du G7 et avec les pays en développement. Nous le savons, nous avons aussi une obligation envers la prochaine génération, envers les jeunes qui se lèvent, font entendre leur voix et secouent nos consciences. Et nous avons une obligation envers tous nos citoyens dans nos pays. Nous leur devons la vérité, nous leur devons la lucidité. Nous avions en Europe fondé notre transition climatique sur le modèle d'un gaz facilement disponible et abordable. Et aujourd'hui, notre objectif reste résolument le même, la neutralité climat en 2050, des émissions nettes nulles, mais nous devons regarder la réalité telle qu'elle est, et cela implique de dessiner notre stratégie de transition à la lumière du nouveau contexte géopolitique. Nous accélérons l'investissement pour le renouvelable, mais nous devrons nous appuyer sur l'ensemble des sources d'énergie de la transition. Nous devons diversifier autant que possible pour garantir la sécurité d'approvisionnement,
tout en reconnaissant également que les pays en développement ont besoin de gaz pour leur développement et la transition. Mesdames et messieurs, je termine. Nous voulons une transition juste, équitable, inclusive. Nous voulons réussir. Hier, le secrétaire général REUTERS, avec des mots tranchants, a très bien résumé le choix qui s'offre à nous, le suicide ou la solidarité. Nous choisissons la solidarité, nous choisissons la vie. Le temps des promesses qui s'additionnent est passé. C'est le temps de l'engagement, c'est le temps de la réalisation. Vous pouvez compter sur l'Union européenne. Je vous remercie. Thank you, Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission. Your Excellency, you have the floor. Good afternoon. In February, in the same week that Russia invaded Ukraine, the IPCC issued a stark warning to the global community. Its message could not have been clearer. The climate is changing faster than our capacity to adapt. So the world must deliver better and faster. The global fossil fuel crisis must be a game changer. And my friends, let us not take the highway to hell. Let us earn the clean ticket to heaven. That is our responsibility. And for Europe, the answer is Repower EU. We're not just cutting our dependency on Russian fossil fuels. That is good, but that is not enough. But we are massively accelerating the rollout of renewables. The European Union's additional renewable capacity is set to more than double this year, up to 50 gigawatt. And if we accelerate, and if we scale up, and that's our plan, we can in the next year meet a new all-time record of over 100 gigawatt of additional renewable capacity. Because we know that every kilowatt hour of electricity that we generate from renewable sources like solar and wind and green hydrogen is not only good for our climate, but also good for our independence and our security of supply. And here, the Global South has the resources in abundance. So let's team up. And that is why the European Union is signing new hydrogen partnerships with Egypt, with Namibia, with Kazakhstan. That is why we are supporting partners such as Vietnam and South Africa to decarbonize their economies. We need to reach the Paris goals, and Europe is staying the course. We will reduce our greenhouse gas emissions by at least 55% till 2030, and that's cast in law. With our Fit for 55 package, we're putting in place the most ambitious legal framework worldwide, and we call on all major emitters to increase their ambitions too. And in addition, we need tangible progress on our global goal for adaptation. Those most in need in the developing world must be supported in adapting to a harsher climate. And this is also why the COP must make progress on averting, minimizing, and addressing loss and damage from climate change. It is high time to put this on the agenda. And finally, we urge our partners in the global north to step up their climate finance to the global south. Team Europe is providing its fair share of the $100 billion promise. For the second year in a row, we have exceeded 23 billion euros, despite the COVID pandemic, despite the Russian war. And a big bulk of our climate finance goes already to adaptation. So it is doable, and we call on others to step up too. My message to you today is Europe is staying the course, so let's do this journey together. Thank you so much.
Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Andry Nirina Rajolina, President of Madagascar. Your Excellency, you have the floor. Excellences, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Monsieur le Président de la COP27, chers leaders, Majestés, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorable assistance. C'est au nom de mon pays Madagascar que j'adresse mes vives félicitations au président Al-Sisi, la République arabe d'Égypte et au peuple égyptien pour l'accueil de ce sommet de la COP27. Un rendez-vous incontournable pour sauver notre planète. Alertés par l'importante dégradation de notre environnement, les leaders mondiaux avaient décidé d'organiser la première édition de la COP en 1995. Voilà maintenant 27 ans que nous, leaders, nous réunissons régulièrement chaque année pour nous concerter sur la lutte contre le changement climatique. À l'époque, une des résolutions prises avait été de réduire les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, en 2022, nous en sommes à la 27e édition et nous devons nous interroger sur le bilan de nos réunions et de nos actions. En 2045, c'est-à-dire d'ici 23 ans, nous marquerons les 50 ans de la COP. Et une question se pose. Avons-nous pu protéger notre planète? Qu'allons-nous concrètement laisser à nos générations futures? Aujourd'hui, la situation se dégrade considérablement. La désertification, les périodes de forte aridité causant de graves situations de famine, la baisse de la pluviométrie entraînant la diminution du rendement agricole, les cyclones de plus en plus fréquents et de plus en plus violents, les multiples inondations détruisant les infrastructures et les cultures, les nombreux feux de forêt ravageant nos terres. En résumé, notre planète brûle, nos écosystèmes se dégradent, mais nos actions et les financements ne suivent pas. Nos peuples souffrent et en sont les premières victimes. Mesdames et Messieurs, chers leaders, les conséquences du changement climatique sont dévastatrices. Il est grand temps de passer à l'action. Les constats, nous les avons faits. Agissons maintenant. Les engagements pris lors de la COP26 doivent se concrétiser. Nous devons en accélérer la mise en œuvre. Le thème choisi cette année pour la COP27, Ensemble pour la réalisation, nous interpelle tous. Cela doit tout simplement pas passer ni être un slogan, cela doit être concrétisé et c'est une urgence. Car sur les 100 milliards de dollars d'engagement par an, combien ont été décaissés à ce jour? Malgré son statut de pays vulnérable, Madagascar fait partie des 5 premiers pays à avoir initié le mécanisme RED+. Notre plan d'adaptation est opérationnel depuis 2021. Nous avons adopté récemment notre deuxième CDN. Nous unissons notre voix avec toutes les nations qui subissent les conséquences du dérèglement climatique pour accélérer et faciliter le déblocage du Fonds vert climat. Avec notre plan émergence, Madagascar, nous avons investi sur des projets innovants pour construire un avenir juste, propre et durable. Notre grande île dispose de 5603 km de côte. Nous avons donc un immense potentiel avec nos mangroves et nous ambitionnons de devenir le pays modèle carbone bleu. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Ensemble, engageons en faveur du développement durable pour une meilleure
humanité. Mesdames et messieurs, je dis ici un seul mot, une seule phrase. Que Dieu bénisse notre planète. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Abdalfa Al-Burhan Abdurrahman, Head of the Transitional Sovereignty Council of the Republic of Sudan. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي في البدء أن أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونسجي التحية عبره لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لتمهيدهم السبيل لاستضافة هذا المؤتمر العالمي الهام ولحسن الاستقبال المعهود لديهم. كما أتوجه بالشكر الجزيل لكل القائمين على أمر هذا المحفل العالمي الهام. الحضور الكريم، لقد أصبح تغير المناخ من أكبر الظواهر البيئية التي تؤرق العالم أجمع، وذلك لأن تداعياته أثرت بشكل مباشر على القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة الناس ومعاشهم، والسودان كغيره من الدول تأثر بذلك. وقد أدى هذا الواقع إلى موجات من النزوح والحراك السكاني الداخلي والإقليمي، مما تسبب في نزاعات حول الموارد بين المجتمعات المتأثرة بهذه المتغيرات. إن اتفاقية باريس لتغير المناخ تتميز بالشمول الذي يؤهلها للنجاح في تنفيذ أهدافها الرامية إلى توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الناجم من تغير المناخ، سواء كان ذلك في سياق التنمية المستدامة أو جهود تخفيف حدة الفقر وغيرهم. فالسودان يعقد آمالا كبيرة على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويتبنى سياسات تنموية تساهم في خفض الانبعاثات الحرارية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة. يعد السودان من أكثر الدول تأثرا بالتغييرات المناخية، خاصة في القطاعات الحيوية والإنتاجية المتمثلة في الزراعة والمياه والصحة والأمن الغذائي. فالقطاع الزراعي المطري التقليدي قد تضاءل كثيرا، وهو الذي يعتمد عليه ثلث السكان في توفير الغذاء. أيضا تدهورت المراعي الطبيعية، مما أدى إلى نشوء احتكاكات بين المزارعين والرعاة والمجتمعات المستغرة والمتنقلة، فضلا عن فقدان التنوع الحيوي داخل الغابات والمحميات الطبيعية. كل ذلك أدى إلى موجات من النزوح والهجرة وما تبعهما من آثار على البيئة. حضور الكريم، نؤكد لكم التزام السودان بكل ما يقتضيه تنفيذ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وجميع الاتفاقيات الأخرى لقمة باريس حول المناخ وبروتوكول كيوتو. وتأسيسا على هذا الالتزام أعد السودان وأجاز وثيقة المساهمات المحددة وطنيا ورفعها إلى موقع سكرتارية الاتفاقية الإطارية في 22 سبتمبر من العام 22. وشملت هذه الوثيقة مشروعات في جانب تخفيف الفقر والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. وعلى المستوى الإقليمي شارك السودان في المؤتمر الوزاري الإقليمي بشأن البيئة والهجرة والمناخ في يوليو 22، والذي تمخض عنه إعلان كمبالا بشأن هذه الموضوعات. أيضا شارك السودان الذي يرأس منظمة الإيقاد في دورتها الحالية
في وضع الاستراتيجية الإقليمية لتغير المناخ لدول الإيجاد، والتي أقرت في منبسة كينيا في أكتوبر من العام 22. وفي هذا الشهر ترأس السودان المؤتمر الإقليمي للأرض والصراع، والذي خرج بإعلان كمبالا في أوغندا بشأن الأرض أيضا والصراع. كل هذا الجهد يؤكد على التزام السودان بهذه الأطر والاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بتغير المناخ. في ختام حديثي لا يسعني إلا أن أجدد الشكر والتقدير للدولة المضيفة الشقيقة مصر، وإلى كل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر من الدول والحكومات والمنظمات، ونأمل أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Hassan Sheikh Mohammed, President of Somalia. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Excellencies, heads of states and governments, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It's an honor and privilege to deliver the national statement of my country, Somalia, at this council, at this crucial COP27 in Egypt. I thank Egypt and President Abdel Fattah el-Sisi, as well as all other international partners, for bringing us together in this, to discuss what can only be described as the greatest challenge facing our world today. All the available scientific evidence across the world clearly shows that temperatures and sea levels are rising and droughts and floods are increasing. Food security is weak and climate-induced conflict over resources like water and livestock pasture are common, especially in sub-Saharan Africa, which is dealing with one of the worst droughts in the modern history. The presence of so many leaders in this meeting today gives me a confidence that not only is the issue of climate change being taken seriously internationally, but that during COP27, genuine plans and strategies will be negotiated, agreed, and implemented quickly to ensure we mitigate and adapt to its costly destructive effects across the world. In 2022, over 800 million people, majority of them from Africa, are food insecure. In Somalia, over 7 million people cannot meet their basic food needs and require urgent humanitarian assistance. We need to ask ourselves, why are we here after 26 years? The answer is one, and it is climate change and conflict. What's evident is that there is no equity or fairness in global climate burden sharing, because the nations who produce the least green gases emissions, like Somalia, pay the highest price twice. First, their citizens do not benefit from the developing nations' industrialization, and their own nations usually have minimum industrial output or capacity. And secondly, they seldom have the fiscal space or technology and expertise to respond to the effects of the climate change, which directly hampers their development aspirations and citizens' health and well-being. In Somalia, we are most vulnerable
to climate change. Climate change is a political, security, economic challenge for us, and we are taking it very seriously. In this regard, we have dedicated a new ministry and launched a new Somalia Green Initiative to address the matter head-on. Today, Somalia is facing a humanitarian crisis which we are desperately trying to respond to. Because of current drought, we have also had severe floods which have destroyed key infrastructure, prime agricultural land, as well as the livelihoods of entire communities. Today's global food and energy insecurity is disproportionately affecting Somalia because of the impact of the climate change and our people's inability to grow their own crops. Because of the ongoing drought, as a direct consequence, urbanization and all its environmental impact are also on the rise. This is not sustainable and acceptable. Climate mitigation and adaptation strategies and plans need to be rapidly implemented in Somalia to safeguard the lives and the livelihood of our most vulnerable citizens. However, this requires real resources, including accessible grant-based financing and investment in climate resilience in key areas, including water management, infrastructure, and renewable energy. This is vital because many of the developing nations and least developed nations like Somalia are still struggling with the economic impact of the COVID-19 pandemic and national debt sustainability issues, and they must not be left behind. Furthermore, existing national, regional, and international climate early warning systems are not only useful where we can finance early effective action to mitigate and adapt quickly. In Somalia, we have one of the longest coasts in the world, vast arable land, and we are striving to build an economically stable future which both benefits from our strategic location and enormous natural resources potential, including the blue economy. However, we must take urgent action today to work with all our international partners to ensure we make the climate adaptation and mitigation investments that will make this reality tomorrow. In this age of global interconnectivity and interdependency, we must not think in silos or developed versus developing nations, because the looming existential climate disaster does not care for these distinctions. Climate change is complex, and it's not going to magically disappear. In this regard, we must respond to this single greatest challenge to the humanity today, together, and on the firm basis of solidarity, multilateralism, international cooperation is the only way out. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Nekaneke Vurabravu, President of Vanuatu. Your Excellency, you have the floor.
Mr. President, Mr. Executive Secretary, Excellencies, more than 3 decades ago, we began this process to stabilize greenhouse gas to prevent dangerous climate change. Clearly, something is not working as emissions continue to rise. Climate finance remains wholly inadequate. The 1.5 degree limit will soon be crossed, and the resulting climate injustice is suffered daily across the planet. Fundamental human rights are being undermined every minute of every day across the planet. Our collective addiction to fossil fuels are mainly responsible. Excellencies, it is time for this process to be dealt with effectively. We must bring additional tools that will inspire the real state action that is required. Vanuatu is of the opinion that states have existing legal obligation that under a range of international fundamental laws to protect the rights of present and future generations from the adverse impacts of climate change. The UNFCCC is not intended to operate in isolation, nor does it absolve the party of their legal obligation under the other treaties they have ratified. Excellencies, Vanuatu, alongside a global coalition of more than 85 nations, is now calling for the United Nations to legally review international law from the International Court of Justice to help make better climate decision. In just a few weeks, the General Assembly will inspire real action to save the goals of the Paris Agreement and maintain the integrity of the climate change. The International Court of Justice process is inclusive. All states are invited to share their views on how to bring better understanding to legal consistency and coherence to climate change. To strengthen nationally determined contribution, we must strengthen our understanding of what international law has already obliged us to do. In this regard, the objective of Vanuatu's initiative is to transform the legal context of which we all act to protect human rights from climate harm. The time has come to, for International Court of Justice to consider climate change. Our young people are demanding climate justice and intergenerational equity. And so I appeal in the strongest terms to leaders here at COP27
to vote in favor of the ICJ climate resolution at the UN General Assembly so that we can finally put human rights under the center of climate decision. I thank you all for your attention. God bless us all. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Michael Martin, Prime Minister of Ireland. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, across the world we are witnessing the reality of a changing climate. Record temperatures, wildfires, floods and droughts. What were once exceptional events are now occurring with increased frequency and ferocity. People in the poorest parts of our planet are being driven from regions that can no longer support and sustain them. Climate change is fueling conflict, global instability, competition for resources and abject human misery. If this generation doesn't step up urgently, future generations will not forgive us. As leaders, it is our responsibility to drive the transformation necessary. In Ireland, the government has set legally binding emission reduction targets of 51% by 2030 and has committed Ireland to becoming climate neutral by 2050. We have fixed sectoral emission ceilings, limiting greenhouse gas emissions for each economic sector. Achieving these targets will be challenging, so we have enacted a legal framework to guide and underpin our efforts. The burden of climate change globally is falling most heavily on those least responsible for our predicament. Ireland has therefore published an international climate finance roadmap, reaffirming our commitment to supporting the world's most vulnerable people. We are more than doubling our finance to at least $225 million a year by 2025. We will not see the change we need without climate justice. I am therefore pleased to announce that Ireland will contribute $10 million to the Global Shield Initiative for 2023 to protect the most vulnerable from climate loss and damage. As leaders, we must lead. Our citizens will become increasingly cynical, weary and hopeless if words are not urgently matched by deeds, if commitments do not generate new realities. We can already see and feel the world around us changing. Temperatures in Ireland have been so mild this autumn that trees are producing new growth before they have even shed their leaves. The situation is urgent, but it is not hopeless. As the UN report shows, we are bending the curve of emissions downwards. Last year's UN projections showed emissions continuing to rise beyond 2030. This year, however, analysis shows them no longer rising after that date. It is progress, but it is far from enough. Our collective commitments, as notified, would still see temperatures increase by 2.5 degrees by the end of the century, with devastating consequences for the sustainability of our planet. We need to do more. When I spoke at COP26 last year, I said I did not believe that it is now too late, that the transition will be too costly, that it is inevitable that we will leave people behind. I believe it even more so now. It is realistic for our legacy to be a sustainable planet, a world alive with an abundance of plant and animal life, with cleaner water and healthier air, with livable cities and sustainable rural communities. We in Ireland will do everything in our power to bring it about. This generation of leaders cannot say that we didn't know. The science is clear.
Every tonne of carbon warms the world. Every delay makes our task that bit bigger. Let us not waste a second more. Thank you very much indeed. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Petr Fiala, Prime Minister of Czechia. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen. Let me express my appreciation to the government and people of the Arab Republic of Egypt for hosting this important conference. We, the world leaders gathering here in Sharm el-Sheikh, see the urgency of our response to climate change, which affects the well-being of mankind. My country is currently holding the presidency of the Council of the European Union. From this position, I would like to stress that we are dealing with the unprecedented aggression of Russia against Ukraine. Besides the direct impact, it has many tragic side effects, such as energy and food crisis affecting many nations, and also huge negative effects on the environment and climate protection. Remaining faithful to the Paris Agreement commitments, many countries in Europe are now forced to use more fossil fuels than expected. They do that to have enough energy, to keep their people warm. We understand the social and economic aspects of the situation. The EU reacted to war quickly and created the revolutionary REPowerEU package. It is a way out of this crisis. It will reduce our dependence on Russian gas and also on fossil fuels in general. This is important because we must not lose our focus on the ongoing climate change, which poses critical threat to many. The scope of climate change requires our joint efforts. The EU climate ambition has always been very high, and even today we stand ready to go on. The rules of the Paris Agreement, the achievements of previous conferences like Katowice, Madrid and Glasgow must be translated into concrete actions. The Czech Republic is fully committed to the EU joint climate goals to reduce greenhouse gas emission at least by 55% by 2030 and to reach the climate neutrality by 2050. Presiding over the EU Council, we are working on the finalization of the Fit for 55 package. It is a key legislative framework for achieving our goals, and it's completely in line with the national determined contribution stipulated by the Paris Agreement. Both packages, Fit for 55 and REPowerEU, will help us enhance energy efficiency and speed up the clean energy transition. Another topic brought forward under the Czech EU presidency is the disaster risk reduction and adaptation to enhance climate security in a fragile context. The Prague Appeal has summarized principles and lessons learned for adaptation and reduction of loss and damage caused by climate change. We have also repeatedly contributed to the United Nations Office for Disaster Risk Reduction work on early warning and early action. The goal is simple: to prevent and minimize losses and damages caused by climate change. The adaptation to climate change is also the cornerstone of the Czech climate policy. We are focusing on appropriate adaptation capacity while fostering our climate resilience. My government plans to phase out coal, focusing on renewable and nuclear energy and maximizing energy efficiency and savings.
And we keep our promises. By 2020, the Czech Republic reduced greenhouse gas emission by 43% compared to 1990, a number well beyond our commitment. Coping with the climate change is not only about domestic measures. We also need to assist other countries and regions. The most vulnerable developing countries need to help with strengthening their climate action and dealing with damage. And I am glad that the Czech Republic is going to have its share in the international support. In this spirit, our government decided to renew our contribution to the Green Climate Fund, into which we will be contributing €1 million starting from 2024. Excellencies, ladies and gentlemen, to implement efficient climate policy, we need to keep building strong partnership on all levels and across all sectors. We need to work together on finding realistic and fair solutions that will help us overcome global climate challenges by reducing emissions, adaptation, innovation, and joint strategies. This is our common task. We all need to take it seriously in order to provide a better future for next generation. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Mohammed EL-SHEIKH, Prime Minister of the State of Palestine. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، في البداية أتقدم بالتحية والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على تنظيم هذا اللقاء الهام. السيدات والسادة قادة ورؤساء حكومات الدول المشاركة في هذا اللقاء الهام على أرض مصر العربية، باسم السيد الرئيس محمود عباس وفلسطين أهنئ مصر على انعقاد هذا المؤتمر وعلى التنظيم وحفاوة الاستقبال. سيد الرئيس، يبدو أن العالم لا زال بعيدا عن الهدف الذي وضعه مؤتمر باريس حول المناخ، لأن التغيير لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، ولأن الدول الموقعة على ميثاق باريس لم تقم بتقليل الانبعاثات الصادرة من أراضيها، فبدل أن تقل هذه الانبعاثات ما زالت في ازدياد، حيث وما زال تأثير الغازات الدفيئة ملحوظا أيضا. على العالم أن يكون أكثر واقعية فيما يرنو إليه، حيث كان هناك هدف دولي لخفض الانبعاثات، ولكن لم يكن هناك التزام بالخطط والاتفاقيات الدولية الموقعة لتحقيق هذا الهدف. نحن المجتمعون هنا علينا أن لا نبني آمالا وهمية حول ما يمكن تحقيقه. نحن بحاجة إلى واقعية وإرادة سياسية، وأن نسمي الأمور بمسمياتها، وذلك استنادا إلى ما يلي. أولا، إن خفض الانبعاثات بحاجة إلى تمويل، والطاقة النظيفة والاستثمار فيها بحاجة إلى أضعاف التمويل المتوفر الآن، كما أن الطاقة المتجددة بحاجة إلى بنية تحتية. إن التمويل المتيسر من الدول الصناعية يجب أن يكون قضية أخلاقية ومسؤولية جماعية، ليس فقط مبني على الربح. ثانيا، إن جهودا جدية يجب أن تبذل لتحقيق الهدف المنشود للتكيف والتأقلم للتغير المناخي، فالعالم يواجه حقائق مناخية مميتة مثل الفيضانات والجفاف والحرائق والأعاصير، وهذه الأمور هي مسألة حياة أو موت للعالم كما قال الأمين العام. ثالثا، إن المساعدات من الدول الغنية حتى وإن كانت صغيرة فإن أثرها كبير. إن الفقراء في العالم يدفعون ثمن الانبعاثات من الدول الغنية. سيد الرئيس، ما ذنب فلاح فقير
لم يساهم في تغير المناخ أن يدمر محصوله دون أي تعويض أو مساعدة من العالم. رابعا، إن عدم السيطرة على التغير المناخي هو حكم بالإعدام البطيء على الحياة وعلى الأنظمة الاقتصادية والبيئية، وبعض الدول والمدن مهددة بالموت والتلاشي في البحر. السادة الكرام، الحالة في فلسطين استثناء، كون معاناتها مضاعفة. من جهة هناك احتلال استعماري عسكري استيطاني إسرائيلي مدمر للإنسان والبيئة، ومن جهة أخرى تأثرها بتغير المناخ في العالم مثل بقية العالم. إن الاحتلال الإسرائيلي من خلال المستعمرات يدمر الطبيعة ويسرق المقدرات ويدفن مخلفاته الصلبة والخطرة في أرضنا ويسرق مياهنا ويقتلع أشجارنا. أكثر من 2.5 مليون شجرة اقتلعت منذ عام 67، منها 800,000 شجرة زيتون. كما تشير الدراسات إلى أن البحر الميت يتعرض لخطر وجودي بسبب استنزافه من قبل إسرائيل. من جانب آخر، خلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي والتابعة للأمم المتحدة أن الاستعمار هو عنصر مدمر للبيئة والمناخ، فهو يريد إدامة احتلاله على حساب المقدرات الوطنية والطبيعية للشعب الواقع تحت الاحتلال. وعليه ينتزع الاحتلال الإسرائيلي بكامل منظومته الاستعمارية ما قيمته 41 مليار دولار من مقدراتنا الوطنية سنويا، إضافة إلى استنزاف مصادرنا المائية، حيث أصبح لدينا عجز مائي يصل إلى 135 مليون متر مكعب سنويا، والفلسطيني يستهلك ثلث ما يستهلك الإسرائيلي من مياه، وغزة تعاني معاناة 3 أضعاف ما هو الحال في بقية أنحاء العالم. فلسطين تتأثر بما يجري في العالم وما يجري على أرضها، وهي ليست طرفا سلبيا في هذا الحال، بل بالعكس. صادقنا على اتفاقية المناخ وأعددنا خططا للتكيف المناخي في قطاعات المياه والزراعة والصحة والنفايات الصلبة والنقل والمواصلات، وهي بحاجة إلى دعمكم. وقمنا بتنفيذ مئات المشاريع المتعلقة بالطاقة النظيفة ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الري وتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة. ولدينا برنامج لتخضير فلسطين ونزرع سنويا آلاف الأشجار. وقبل أيام سيد الرئيس أعلنا عن مشروع للحصاد المائي. من جانب آخر، نحن على استعداد للمساهمة في إنجاح الجهد الدولي الرامي للتخفيف من آثار التغير المناخي بما هو مطلوب منا. ونحيي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي طرحها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. السيد الرئيس، إن فلسطين مثل غيرها بحاجة للاستفادة من الآليات الدولية الفنية والمالية، بما فيها مرفق البيئة العالمي الذي ما زال يحد من استفادتنا من مخصصات نظام التخصيص الشفاف للموارد، وذلك لأسباب سياسية بحتة. إن عيون العالم مركزة اليوم على شرم الشيخ، فلتكن القرارات واقعية وقابلة للتنفيذ بما يرتقي للتوقعات. وإنني على ثقة أن المسؤولية الجماعية هي عماد النجاح. علينا أن نتحرك من أجل مستقبل قابل للحياة لأولادنا وللأجيال القادمة. عاش التضامن العالمي من أجل الحرية لشعب فلسطين ولكل الشعوب المظلومة، والشكر لجمهورية مصر العربية على جهدها، والسلام للعالم، والسلام عليكم وشكرا. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Kosia Natano, Prime Minister of Tuvalu. Your Excellency, you have the floor.
Mr. President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, let me thank you for your astute leadership in guiding our 27th Conference of Parties business, and wish you and your team success in our work and outcomes. Let me also take this opportunity to thank the government and the people of Egypt, our gracious hosts, for their preparation and the hospitalities extended to me and my delegation. Each COP, Mr. President, Tuvalu is ever so encouraged by the good intention and goodwill pronounced and announced through countries' beautifully crafted speeches made in these institutions, as well as in other platforms the world over. But this said, Mr. President, we must always gauge our efforts by what is happening to our environment and to the people who are affected in the front line. As we reflect back to the transformative spirit of our Agenda 2030, which is almost in its halfway stage, we recall in 2015 that the 2030 Agenda envisages a world of universal respect for human rights and human dignity, the rule of law, justice, equality, and non-discrimination, of respect for race, ethnicity, and cultural diversity, and of equal opportunity permitting the full realization of human potential and contributing to shared prosperity. Mr. President, Tuvalu is proactively seeking solutions and not sitting on its laurels by any imagination. We are developing a long-term adaptation plan known as the LTAP de la FINGA, which is informed by science, experience, and best practices. De la FINGA is an ambitious plan envisioned to save Tuvalu, to accommodate our entire population safely beyond worst-case sea level rise beyond 2100, and to offer solutions to pre-existing developments and resource constraints issues that have remained difficult to tackle for decades, and to offer hope for the future of Tuvalu and Tuvaluans. Mr. President, Tuvalu, as the Pacific region's champion for loss and damage, is an outcome of COP27 that delivers a secure, guaranteed loss and damage financing facility, especially considering the urgency caused by climate change impacts, as reiterated by IPCC reports. Mr. President, the existing gaps in the legal infrastructure for dealing with climate change must also be addressed. Tuvalu and Antigua and Barbuda have established COSIS, a commission of small island states on climate change and international law, to seek advisory opinions from the International Tribunal for the Law of the Sea, particularly on their endeavors to clarify states' international legal obligation to combat climate change effects. As sea level rise, our population will be displaced from their homes. However, climate refugees is not covered under the categories of the Refugee Convention. Drowning islands and flooded nations requires a reassessment of our basic human rights. Tuvalu and the Marshall Islands have established a Rising Nation initiative to commit the international community to preserving our sovereignty and basic human rights. These include inter alia the rights to life, health, food and water, livelihoods, culture, privacy, and home, and life and property. Mr. President, we all know that the leading cause of climate crisis is fossil fuels. Tuvalu have joined Vanuatu and other nations
calling for a fossil fuels non-proliferation treaty to steer our development models to Peru's renewables and just transition away from fossil fuels. Today's climate emergency can be reduced to two basic concepts: time and temperature. It's getting too hot, and there is barely time to slow and reverse the increasing temperature. Therefore, it is essential to prioritize fast-acting strategies that avoid the most warming. Based on time, we have already reached 1.1 degrees. By temperature, the planet is heating disproportionately where most cities are situated. Short-lived pollutants deliver fast results. Scientific research confirms that decarbonization alone does not slow near-term warming. CO2 must be paired with deep cuts to the short-lived climate superpollutants like methane, black carbon, hydrofluorocarbons, and ground-level ozone. Mr. President, these are our resources in our LTEP, LAFINGA, which is homegrown strategy backed up by science, one that is more durable and sustainable in our views. We are willing to share to all like-minded partners, including Republic of China, Taiwan, whose meaningful participation in the UN specialized agencies, including WHO, ICAO, and UNFCCC, is the global fight against climate change should be applauded and recognized. Mr. President, if we do not make headway in this COP, Tuvalu is quickly losing faith in the institution to deliver a sustainable outcome that does not leave island communities and many of us behind. Nevertheless, I remain positively optimistic in our institutions and global community to deliver. But the IPCC reports are science-based and their narrative is clear and honest. And may I say, so also the experiences and realities of my country's plight. Tuvalu and many islands are struggling to cope with sea level rise that exacerbates many other development challenges. I thank you for this opportunity and wish COP27 all success. Tuvalu Modetua. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Robert Abela, Prime Minister of Malta. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Excellencies, distinguished guests, dear friends. As world leaders and policymakers, we need to keep asking ourselves one fundamental question: how significant is our contribution to slowing down climate change? Coming from one of the smaller nations and an island state, we have recognized that implementing change, however small or minute our contribution, is crucial for succeeding in the goal of addressing climate change. A reduction in the concentration of carbon in our atmosphere and the lowering of global temperatures require two things: commitment and ambition. Our presence at COP year after year is a manifestation of our commitment to the Paris Principles, as well as our resolve to keeping the 1.5-degree target alive. Now, we must move beyond. Statements of goodwill are indeed important. However, it is concrete action that will deliver results. Our actions or inaction is what will define
our relationship with the planet. At this moment, this relationship is fragile. So much so, I dare say that this climate crisis is indeed a threat to our global security. Countries all over the world are being battered by climatic extremes, from rising sea levels to devastating storms, from drought to floods, from excessive heat to water scarcity. It is also no secret that smaller states, especially islands like my country, Malta, and other vulnerable countries, are paying the higher price, even though we are the ones that have least contributed to the release of carbon through the combustion of fossil fuels over the years. So, going forward, the future that we want to create should be based on the equality of nations, without any distinction. If we want to aim for success in mitigating climate change, we must recognize the differentiated impact it has, especially upon the most vulnerable. Having said all this, however, it is also true that our small size can be used to our advantage. For us, this is an existential threat, and our industry has to be innovative in the way it prepares itself for the years ahead. We do not have the scale, nor perhaps the capacity to develop new technologies to make a difference globally. However, we are probably the best placed to serve as a testbed for them. As part of the ambitious GHG emission reduction programme, being the EU's Fit for 55 package, Malta, my country, is willing to do its part. We are confident that the actions which we are implementing as part of our low-carbon development strategy will indeed lead us to climate neutrality by 2050. Resolve, climate discipline, and sound fiscal and monetary policies, coupled with investments in digitalization, robust energy policies, electrification, and renewables will get us where we need to be. Simultaneously, we also recognize that we need to help others, and we are doing this through action in the following ways. Firstly, by supporting countries experiencing climate-related disasters. By way of example, last week the Maltese government sent substantial medical assistance to Pakistan following the devastating floods. Secondly, through assistance for others in their path towards decarbonization. Last year, in Glasgow, I had announced the Island for Islands initiative, expressing Malta's willingness to provide assistance to small island developing states, with whom we share common climate predicaments. Through this initiative, utilizing our experience in water management, we are providing technical assistance to islands like us for enhanced resource use, greater return on investments, and more resilience to climate-induced scarcities. This year, my government has also focused on a structured dialogue with the relevant stakeholders, with the private sector, and this has generated a crucial momentum to drive the green and just transition. And our efforts will indeed continue. Discussing our experiences, the lessons learned, and the options for a decarbonized economy are central to this initiative, and we wish to share indeed further with small island developing states. To enhance capacity building, we shall be providing scholarships to students coming from other islands to undertake climate-related studies at the University of Malta. Moreover, I am proud to announce that, as we already did last year, Malta will be doubling its contribution to the International Climate Fund. Through contributions to this fund, further work will be actioned around the world. Finally, I would like to underline a point about our ocean and cryosphere. Sea level rises caused by climate change should not
affect any rights which islands and coastal regions currently have over their land and maritime jurisdiction. Dear friends, allow me to reiterate the appeal conveyed by many colleagues, leaders, changemakers, and youths. Let us lead our generation's revolution like our forefathers did before us. The Green Revolution will lead to great benefits: affordable clean energy, healthy air, and enough food for all. Let us be ambitious. Let us be committed. Let us do this for our people. Let us deliver for our future. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Philip Davis, Prime Minister of Bahamas. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much. Your Excellencies, some Bahamians have asked, why have we come here? I say that we have come because we have to believe that a safer, better future is possible. I say that we have come because we believe that action, real concerted action, can save the planet and save our human race. And I say that we have come because each nation here, acting in its own enlightened self-interest, knows in a most profound way that we need each other to make this work. I live in the most beautiful country on earth. But right now, even as I speak, Bahamians are mobilizing to prepare for the impact of yet another powerful storm, a tropical storm, Nicole. So I come here with a simple request. Let's get real. What we need most at this conference is to confront the radical truth. Big, ambitious goals are important, but not if we use aspirations to obscure reality. The goal to limit global warming to 1.5 degrees is on life support. This is a hard truth for many to admit, because even the best case scenarios will mean almost unimaginable upheaval and tragedy. The realities of war, economic headwinds, the hangover from the pandemic, and competition among world powers cannot be used as justification not to confront these imminent dangers. Let's get real. It's only going to get worse. We are entering a new climate era that will drive extreme geopolitical and economic instability. Statements without binding commitments or enforcement mechanisms have been used again and again as a way to postpone real action. Yes, the world's wealthiest carbon polluters should pay for the very extensive loss and damage caused by their emissions. But getting real means understanding that it will be self-interest that drives decision makers. So I'm not here to ask any of you to love the people of my country with the same passion as I do, or even to act on behalf of future generations in your own country. I'm asking, what is it worth to you to prevent millions of climate refugees from turning into tens of millions, and then hundreds of millions, putting pressure on borders and security and political systems across the world? I'm not telling you to overhaul the World Bank for this new climate era because it is the right thing to do. I'm telling you to get smart and act quickly to address the systemic risk of climate change.
Multilateral banks must play a crucial role in scaling up financing options that will provide real solutions. I'm not here to tell the private sector to give up caring about profits. I'm here to say that in a world of profound instability, your profits are very much in danger. So we need to work together to transition the world to clean energy. Let's get real about what's coming. Let's get real about what we need to do next. Most of us in the Bahamas are descendants from people who were forcibly removed from their homes, shackled in the bottom of boats, and shipped across the Atlantic. We are the children of the survivors of that man-made tragedy. We inherit their moral imperative. We have a duty to fight for our survival as they fought so desperately for theirs. So even as we have urged the world to act, we have not waited. We know we have what it takes to provide the kind of leadership and innovation that contribute to meaningful solutions. Our mangroves, seagrasses, and salt marshes are a critical carbon sink. While others were talking, we took action and passed innovative new legislation to deal with blue carbon. We created a regulatory framework for dealing and trading in carbon credits. Other countries are already considering adopting our model. Just this past Sunday, we agreed in principle with the IMF to partner together, among other things, to determine how carbon credits can be used productively as a new asset class. Yes, this is what real life-changing action looks like. We in the Bahamas are not sitting still. We will not flinch from confronting the hard truths. We will continue to offer our leadership, and we will continue our drive for innovation and ingenuity. Whoever you are, wherever you are, bring your climate solutions to the Bahamas. Help us convert our frontline vulnerabilities into cutting-edge solutions for all, because we refuse to lose hope. We will not give up. We have no other choice. The alternative compels us to present ourselves at your borders as refugees. The alternative consigns us to a watery grave. The alternative will erase us from history. This is why we fight. We will continue to lift up our heads towards the rising sun. We will continue to march on. We will continue to believe that a safer, better future is possible. Because all our lives depend on it. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of Greece. Your Excellency, you have the floor. Thank you. Thank you, Chair. Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen, we meet today here in Sharm el-Sheikh during an acute energy crisis sparked by Russia's unprovoked war on Ukraine. And today I want to speak to you as a radical realist. Radical because I deeply believe in the energy transition. It is imperative, it is unavoidable. The energy transition is not just about mitigating risk. It's an opportunity. It is also a strategic necessity. Low-carbon energy means energy security. This much is clear. No one can shut down our wind or our sun energy. But this energy transition will also allow us to reconceptualize Greece's economic model. For decades,
we have been a net energy importer. Our trade balance and our competitiveness have suffered. This is changing. Our future competitiveness will be grounded on abundant wind and solar resources. Greece is already a leader in renewable energy. Almost half of our electricity today comes from wind, solar, and water. We have more than 10 gigawatts of installed solar and wind power, and we rank in the top 10 countries of the world in terms of the penetration of wind and solar. Just a month ago, we reached a major milestone when for 5 hours on a sunny and windy day in October, solar and wind met 100% of our electricity needs. Meanwhile, our coal consumption has fallen by almost 80% in less than 10 years. The energy we consume today emits 30% less CO2 than it did in 2005. And we're just getting started. We have just voted our first ever climate law, committing to carbon neutrality by 2050. We want to double our renewable capacity by the end of the decade. We want to be a net electricity exporter to the rest of Europe. We want to help carry energy and hydrogen from North Africa and the Middle East to Europe. We're discussing with Egypt about building a 3-gigawatt cable to bring cheap solar electricity from North Africa to Europe. We intend to be at the center of a new corridor that will redraw the map of energy in Europe. But at the same time, we must also manage today's crisis. Without energy security, there is no energy transition. Like many other countries, we need to briefly increase our lignite production. At the same time, we need to import more LNG, and we are investing in our gas infrastructure in order to enhance our energy security as well as that of our neighbors. And at the same time, we need to keep supporting our citizens in order to tackle the adverse consequences of a profound cost of living crisis. Personally, I see no tension between safeguarding the present and investing in the future. Our people will not support us otherwise. That is why I believe that we need radicalism as well as realism. I believe this is the only way forward, and this is my message to you today. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Eminence Cardinal Mr. Pietro Parolin, Secretary of State of the Holy See. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Mr. President, ladies and gentlemen, on behalf of Pope Francis, I extend a cordial greeting to all of you and wish to assure you of his closeness, support, and encouragement as you work diligently towards a fruitful outcome of this conference. A few days ago in Bahrain, he emphasized the hope that COP27 will be a step forward for concrete and far-sighted choices, undertaken with the younger generation in mind before it is too late and their future is compromised. This is the first UNFCCC sessions to which the Holy See participates as a state party
to both the Convention and the Paris Agreement. This important step is consistent with Pope Francis' announcement in 2020 that the Holy See would commit to the goal of net zero emissions, responding at two levels. First, the Vatican City State is committed to reducing net emissions to zero before 2050 through intensifying its efforts to improve its environmental management, efforts that have already been in place for a number of years. And second, the Holy See is dedicated to promoting education in integral ecology. Indeed, political, technical, and operational measures are not enough. They must be combined with an educational approach that promotes new lifestyles while fostering a renewed pattern of development and sustainability based on care, fraternity, and cooperation as humankind, and on the strengthening of the covenant between the human beings and the environment. Mr. President, the social ecological crisis that we are living is a propitious moment for individual and collective conversion and for concrete decisions that can no longer be postponed. The human face of the climate emergency challenges us deeply. We have a moral duty to act concretely in order to prevent and respond to the always more frequent and severe humanitarian impacts caused by the climate change. The growing phenomenon of migrants being displaced by it is a concerning sign. Even when they lack access to international protections, states cannot live without tangible solutions, including in the areas of adaptation, mitigation, and resilience. Where this is not possible, it is important to recognize migration as a form of adaptation and to increase the availability and flexibility of pathway for regular migration. Worryingly, we must admit that global events like COVID-19 and the increasing number of conflicts all over the world, with their serious ethical, social, and economic consequences, risk undermining global security, exacerbating food insecurity, jeopardizing multilateralism, and even overshadowing our efforts here in Sharm el-Sheikh. We cannot allow for this to happen. Climate change will not wait for us. Our world is now far too interdependent and cannot permit itself to be structured into unsustainable, isolated blocks of countries. This is a time for international and intergenerational solidarity. We need to be responsible, courageous, and forward-looking, not just for ourselves, but for our children. Last year at COP26 in Glasgow, Pope Francis sent a message in which he stressed that the wounds inflicted on our human family by the COVID-19 pandemic and the phenomenon of climate change are comparable to those resulting from a global conflict. Now, this message takes on even more significance. Our political will should be guided by the awareness that either we win together or we lose together. We must admit that the road to achieving the objectives of the Paris Agreement is complex and that we have less and less time available to correct course. COP27 provides us with a further opportunity which cannot be wasted. It is an opportunity and also a challenge to seriously tackle the 4 pillars of Paris Agreement: mitigation, adaptation, finance, and loss and damage. These 4 pillars are interconnected
and are a matter of fairness, justice and equity. We should also not neglect the non-economic side of loss and damage, like loss of heritage and cultures. Here we have a lot to learn from indigenous peoples. By acceding to the Convention and the Paris Agreement, the OEC is even more committed to moving forward on this journey together for the common good of humanity, and especially on behalf of our youth who are looking to us to care for present and future generations. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Alexander De Croo, Prime Minister of Belgium. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, let there be no doubt, the fight against climate change is a fight for survival, for our physical survival, but also a fight to keep the social cohesion. Some people feel the consequences of climate change much harder than others, and some people will feel the consequences of climate policy much harder than others. I'm thinking of our farmers, of people who rent an old apartment, but also about small family businesses, for instance. So it is more important than ever to get this fight right. The last thing we need now in the fight against climate change is more polarization. On one extreme, we see the complete denial of man-made global warming. These people are sticking their heads in the sand. While on the other side, the other extreme, we see movements that are trashing buildings and trashing works of art. Don't get me wrong. I hear and understand the anxiety of people who are afraid we do not do enough. And I can reassure them, we will do more. More climate investment, more international financing. But I also hear the ones who are at their wits' end, the ones who fear the personal burden of climate policy. What we need today are solutions that work for everyone. Yes, we need to be more ambitious, but we also need to take care of people. We should leave no one behind. And just like we don't need more polarization, we should also avoid resignation. Because people should know that today climate technologies are more promising than ever. Belgium comes to this COP with a sizable private sector delegation because they bring big solutions to the table. From offshore wind technology to green hydrogen to projects that will not only protect us against rising sea levels, but that can even turn the driest desert into an oasis again. And the really great news is every country is doing so, bringing their own solutions, bringing their own strengths to the table. That is how we reinforce each other. That is how we stop climate change, together, North and South. And that is what this summit should be about connecting expertise with financing and ambition. And we are making quantum leaps in our climate policies as well. Just look at last year, from Repower EU to the Inflation Reduction Act in America. Policy is catching up, policy is speeding up. So my message here today, especially to young people, is be part of the solution. We need you. Go study science and above all, build coalitions, build partnerships, reach out to people with different ideas, because that is the moment when real change is happening. And young people know this. The media loves to shine a light on those who destroy art or shout slogans like "Stop Oil."
But yesterday, I met a large delegation of young Belgian activists who know that they have to look beyond the slogans. Young people who understand that only meaningful action can replace that oil. Young people who know that governments cannot do this alone, that progress is not imposed top-down, but co-created between partners, between governments and the private sector, between companies and civil society. That is the only way forward, not by throwing paint at each other, but by reaching out one to another. This must be our lesson in the fight against climate change. We need to keep everyone on board. We need to be ambitious, and at the same time, we need to be caring. The solutions, they are out there. But that does not mean that the solutions will always be simple. In the words of the late Queen Elizabeth, it has always been easy to destroy. To build and to cherish is much more difficult. The task ahead is not an easy one, but I am convinced that humanity can succeed once more. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Mark Brown, Prime Minister of the Cook Islands. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Chair. Mr. President, fellow leaders, Excellencies, kia ora to you all. Me kare e enua, kare o te tangata tūranga waiwai. The literal translation of these words is, when land is lost, man has nothing to stand on. But in the language of my people, this means so much more. My country is 2 million square kilometers in area, but it is 99.99% ocean. That is why the small islands that provide my people a place to stand on are so very important to us. I thank you, President Sisi, for bringing us all together in your beautiful city of Sharm el-Sheikh to discuss exactly what we stand to lose. Just 1 year ago, world leaders came together in Glasgow and agreed the Glasgow Climate Pact. We committed to keeping the 1.5-degree goal alive and to thrive, and agreed to a course of action to do so. I therefore share the grave concerns voiced by other small island states at the findings in the recent NDC synthesis report, which indicates that our current NDCs have put us on a 2.7-degree pathway by 2100. This is based on the pledges that countries have made. This is the extent of our current global climate ambition. It is clearly not enough. Even more concerning is the recent IPCC report, with the science telling us that if global emissions do not peak before 2025, if our current 2.7-degree NDC pledges are not implemented, and that if we stay the course of the current emissions trajectory, we will face a world with a median global warming of 3.2 degrees by 2100. The change is happening already. It is incremental, it is insidious, and it is now becoming inevitable. Mr. President, for small island states such as the Cook Islands, a small country made up of 15 islands in the South Pacific Ocean, we cannot underscore how grave the threat is we are currently facing. At the national level, we are walking the talk. We have converted 13 of our islands to solar energy, and we have set a target of 2025 for the remaining 2. We have committed to net zero emissions by 2040. We have, over a number of years, built climate-resilient infrastructure as a matter of survival, despite high construction costs and poor delivery by climate finance mechanisms. We have for years implored
for enhanced direct financing to communities for adaptation. The release of adaptation funding to our countries needs to be accelerated and needs to be simplified. Next year, the Cook Islands will host the Pacific's premier political forum, bringing together the leaders of the Pacific nations to discuss regional priorities. Climate change will be at the forefront of these discussions, and we will advocate for tangible, fit-for-Pacific solutions to address the climate threat our blue Pacific continent faces. Each of us in the Pacific, individually and collectively, will do what we can to safeguard our futures. As a collective, our Pacific region contributes less than 0.03% to global emissions. Our emissions are the equivalent of a burning matchstick in a forest fire. While we're doing our bit on mitigation efforts and reducing our emissions, there is only so much impact our national and regional actions can have. It is up to the G20 countries responsible for 80% of global emissions that we are beholden to for our survival. Our survival is being held to ransom at the cost of profit and an unwillingness to act, despite the ability to do so. So let me respond in particular to calls for a moratorium on our oceans. Do not tell me to ignore the potential for promoting the energy transition by not exploring these much-needed minerals for the green revolution that sit in my ocean. Some of us have taken years to gain a better understanding of how our ocean resources will save our country and also help the planet. Many of our Pacific cultures have an embedded culture of conservation and environmental protection far better than those countries calling for a moratorium, who continue to emit carbon at thousands of times the rate that we do. The very countries that have destroyed our planet through decades of profit-driven development, and who to this day continue through their profit-driven actions to neglect their climate change responsibilities, making demands for a moratorium on our ocean. Or worse, by providing financing mechanisms that increase our debt, or even swap our debt for our precious forests and oceans. It is patronizing, and it implies that we are too dumb or too greedy to know what we are doing in our ocean. We know what we are doing to protect ourselves and to protect our ocean, because so far we are not getting what we need from those who are damaging the planet. Instead, those developed countries and members of the G20 calling for a moratorium on the oceans need to step up and meet their climate action responsibilities, and they need to lead an overhaul of the unfair and outdated global finance system, including climate financing. Mr. President, we support the need to urgently scale up global mitigation ambition and agree to a work program that veers us from our current emissions trajectory and which keeps the spirit of the Paris Agreement alive. We further support the urgent need for developed countries to deliver on their climate finance commitments and for that finance to respond to the loss and damage that is already happening in climate-vulnerable countries and that will continue to occur in the face of the projected 3.2-degree temperature rise. COP27 is the COP of implementation. The time for action is now. We cannot afford to be complacent while homes are being destroyed, people are being displaced, and lives are being lost. The effects of climate change is already eroding the land that my people stand on. We must act now before it is too late. I thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Andrei Plenkovic,
Prime Minister of Croatia. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much, Mr. President. Let me, at the outset, thank our hosts, the Egyptian government and President Sisi, for a warm welcome which we all received here in Sharm el-Sheikh. Last year in Glasgow, we promised to do everything to accelerate our fight against climate change and its devastating effects. Meanwhile, the Russian aggression against Ukraine has confirmed the green transition is even more important to increase our resilience. Economic losses due to extreme weather conditions and weather events are alarmingly increasing. Over the last decade, my country, Croatia, suffered an average annual loss of 0.5% of its GDP. Our citizens have truly become aware of the need to mitigate the effects of climate change. More than 80% of them believe that we should act to prevent harmful consequences for people and the environment. Thanks to new national and European legislation, we have further accelerated the transition to low-carbon energy, in which Croatia is already well above the EU average. Indeed, 2/3 of our electricity and energy production come from renewable sources, which also provide 1/3 of our total final energy consumption. In order to give a strong impetus to the solarization of our roofs, we have abolished the VAT on solar panels. Geothermal energy also represents our great potential from heating to agriculture. Croatia, along with Slovenia and Italy, is participating in the North Adriatic Hydrogen Valley project, aimed at producing green hydrogen. We are also investing significant efforts in the decarbonization of the transport sector. Over the next decade, we will invest more than 4 billion euros in the modernization of the railways. By 2032, we will introduce a fleet of battery electric trains to replace diesel trains. Croatia is an increasingly popular destination, renowned for its unspoiled nature. We promote sustainable tourism and accommodation facilities with local and ecologically certified food production. Thanks to a targeted campaign in hotels and campsites, we reduced food waste by 10% in just 1 year. Over the past 5 years, Croatians have increased their recycling rate by 1/3 and reduced the waste disposal rate by 1/4. Ladies and gentlemen, in Europe, this summer was the hottest since the first meteorological records. Alas, scientists warned that it could also be one of the coldest of all summers to come. For the first time in history, the Adriatic Sea had warmed to a record 30 degrees Celsius as early as June. An unprecedented drought has caused 300 million euros in damage to our agriculture. In Croatia alone, over 13,000 fires devastated an area more than twice the size of last year. However, we have extended reforestation to our cities, where we fund urban tree planting. Adapting all sectors to extreme weather conditions is key to preventing and minimizing loss and damage. We support discussions at this COP, which is taking place on a particularly vulnerable continent, to find adequate solutions to strengthen the resilience of our communities. Dear colleagues, to instigate change, we must start with ourselves. We have calculated the carbon footprint of the Croatian government building in order to reduce it. As symbolic as that may sound, every step counts to raise awareness among our fellow citizens. A real transition also requires close cooperation between policymakers and scientists, but also relevant data, timely models, and a series of concrete measures that can be implemented by decision makers at all levels. Therefore,
Croatia will establish a National Center for Climate and Ecological Transition as a center of expertise for all stakeholders. Because nature is our best ally, in each of our actions, let's prioritize nature-based solutions first. Ladies and gentlemen, since we last met, the world has changed irrevocably. However, the scientific data remains clear and unquestionable. We are witnessing an intolerable imbalance in greenhouse emissions. The richest 1% are responsible for 15% of emissions, twice as much as the poorest half of humanity. This is unfair and unsustainable. If we are to win this battle, those who emit the most must do much more and act urgently, especially we in the developed world. This is not just a matter of moral fairness and solidarity, but it is also a rational necessity. Nonetheless, all together, large and small states, we must act according to our capacities, despite the current geopolitical upheavals and the related food and energy crisis. At a time when oil and gas are weaponized, we need to build partnerships anchored in shared values, including energy and climate goals, and pull our resources and infrastructure to be more resilient. Although we are currently facing economic headwinds, we must remain committed, more than ever, to implementing the green transition if our countries are to benefit from it. We simply cannot allow for today's crisis to turn into future disasters. It is up to all of us and together to make sure that this does not happen. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mian Mohammed Shehbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good afternoon. At the outset, I'd like to commend President Abdul Fattah al-Sisi for his wonderful leadership, hospitality in hosting this COP27 and the World Leaders Summit. To me and my country, this COP rings an alarm bell for humanity. It is the only platform where the survival of the human race as a goal still holds promise. It is also the forum where we as vulnerable countries take our case to the rich and the resourced to build common purpose for justice, carbon neutrality, and a roadmap to crucial policy resets needed in a world that is burning up faster than our capacity for recovery. Excellencies, I'm sure all of you must have heard about the catastrophic floods in Pakistan, which impacted 33 million people, the size of 3 European countries. More than half are women and children. Despite 7 times the average of extreme rain in the south, we struggled on as raging torrents
from our melting glaciers in the north ripped out over 8,000 kilometers of metal roads, damaged more than 3,000 kilometers of railway track, and washed away standing crop on 4 million acres, and ravaged all the 4 nook and corners of Pakistan. An estimate of damage and loss has exceeded $30 billion. And this all happened despite our very low carbon footprints, and yet we became a victim of something with which we had nothing to do. And of course, it was a man-made disaster. Mr. President, the priorities of Pakistan have never been clearer. First, the global goal on adaptation needs to be prioritized, both in terms of financing and timelines. We are yet to see the promised half and half balance in adaptation and mitigation finance. The current financing gap is too high to sustain any real recovery needs of those on the front lines of climate catastrophe. Second, loss and damage needs to be part of the core agenda of COP27 to meet the pressing humanitarian needs of those that are trapped in a crisis of public financing fueled by debt and yet have to fund climate disasters on their own. This is simply unjust and unfair, to say the least. Third, Mr. President, climate finance must be clearly defined as new, additional and sustained resources with a transparent mechanism that meets the needs of developing and vulnerable countries with the speed and scale that is required. There should now be total clarity on what actually counts as climate transfer and what counts as development finance. For instance, as they often overlap. Excellencies, we have been talking for years, but have failed to even agree on the basics. Pledges made at the Copenhagen COP15 in 2009 for mobilizing $100 billion per annum by 2020 have still not been realized. They need to be enhanced given the increased frequency and intensity of climate extreme events. Fourth, a global climate risk index of all parties of the UNFCCC must be created under the auspices of the UN system. Projects from the most vulnerable countries on this index must get prioritized and speedy approvals for climate finance. And finally, mitigation ambition needs to be revived in a clear burden share formula. The promise of common but differentiated responsibilities must be respected as we race towards a much higher trajectory of warming than defined in the Paris Agreement. Pakistan's 2030 ambition in the indices are already higher than many countries, but we understand our responsibilities as we move towards a net zero plan once we recover. Excellencies, unless there is a transformational shift in the flow of capacities, finance and technology that reverses the pyramid of climate capital, the bargain between the North and the South will not work.
I want to share something with you. While we were grappling and fighting against this torrential floods which hit Pakistan very severely, we had to import wheat, palm oil, and of course, very expensive oil and gas, spending around about $32 billion to finance its import. On the other, we have repurposed, redirected our meager resources to meet the basic needs of millions of households affected by these devastating floods. We had to dish out about $316 million through a program by the name of Benazir Income Support Program to provide an amount of $113 per household to about 3 million households in flood-affected areas. And now, winter is setting in, and we need to provide shelter, homes, medical treatment, and food package to these millions of people in different provinces of Pakistan, for which we are spending billions of rupees from our own meager resources. Now imagine, ladies and gentlemen, on one hand, we have to cater for our food security for the common man by spending billions of dollars. And on the other, we have to spend billions of dollars to protect flood-affected people from further miseries and difficulties. How on earth can one expect from us that we will undertake this gigantic task on our own? Of course, we are thankful to international community for helping us in this difficult time, coming to our rescue through donations and through stuff which have been shipped through air freights and of course through sea routes. But the gap is humongous. The gap is widening by the day. Therefore, it is the duty and responsibility of Global North to understand our difficulties and our plight. We wouldn't want that tomorrow, God forbid, some other country should become a victim of this climate-induced disaster, and I call it man-made disaster. It is extremely important that if we have to fight and rebuild and repair our infrastructure, which has to be resilient and adaptive, then of course we can only do through additional funding, not through additional loans and debts, because this would be a financial death trap. I hope this conference will not only listen to this message loud and clear, but convey this to all who have the power and financial muscle to change the course of history loud and clear. And that is what this conference is meant for. Ladies and gentlemen, it is now or never.
for us, there is indeed no planet B. I thank you for your patience. God bless you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Jonas Gahr Støre, Prime Minister of Norway. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. President. Well, this COP is all about urgent action that is needed to keep the 1.5 target alive, and consequently, Norway is stepping up its efforts. I am pleased to announce that we have submitted an enhanced climate target under the Paris Agreement. We will reduce emission by at least 55% by 2030 compared to 1990 levels. We will deliver on our commitments. We will implement a just climate policy by increasing our carbon tax to €200 per tonne by 2030. We will cut emissions and create jobs. We will align our policies and targets by making an annual climate action plan as part of our national budget. We will fulfill our pledge to double climate finance within the next 4 years. Mr. President, the livelihoods of millions of poor and vulnerable people are threatened by the loss of nature and the impacts of climate change. The two are interlinked. This is why Norway is committed to tripling its adaptation finance, with a particular emphasis on Africa. We also need to strengthen efforts to prevent loss and damage, and we must ensure that no one is left behind. This COP is about implementation in every possible way to help cut emissions, build resilience, and make a leap forward towards more renewable energy. Important initiatives are launched at Glasgow and again here at Sharm el-Sheikh. I am pleased to be part of the Global Energy Alliance for People and Planet. This initiative will accelerate and scale up equitable energy transitions, financing, supporting renewable energy projects ready to take off, providing opportunities for decent jobs and energy access to 1 billion people in developing countries. Climate change and biodiversity loss must be addressed together, Mr. President. Norway is determined to cooperate with tropical forest countries that are working to reduce deforestation, and we have made a number of initiatives public at this conference. As further reiterated at this COP, I applaud President-elect Lula's renewed commitment to the Amazon. Mr. President, the oceans are also an important part of the solution. The Ocean Panel has highlighted the huge potential of ocean-based climate action to reduce emissions. The Green Shipping Challenge was launched yesterday with the aim of reducing emissions from this important sector. This initiative carries hope. New industrial solutions hold also promise for the future. This afternoon, President El-Sisi and I launched the initial phase of an integrated green hydrogen production facility, the first of its kind in an emerging market. The facility will use solar energy to produce hydrogen, an illustration of Africa's vast potential to harness renewable energy. And I'm proud that the Norwegian company Scatec is spearheading this project along with Egyptian partners. Friends, Mr. President, emission cuts, adaptation efforts, nature-based solutions and advances in technology gives ground to hope. There are reasons to be deeply concerned, but we must never lose hope. So let's work together to move faster on ambition and implementation. Thank you, Mr. President. Thank you, Your Excellency.
It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Najla Bouden M. Romden, Prime Minister of Tunisia. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. President. السيد رئيس الجلسة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي في البداية أن أتوجه إلى جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا بأسمى عبارات الشكر والتقدير على التنظيم المحكم للدورة 27 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. السيد الرئيس، إن أزمة التغير المناخي ليست أقل خطورة على حياتنا وعلى كوكبنا من أزمة جائحة كوفيد-19 أو من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أمننا الغذائي والطاقي. فكل هذه الأزمات أثبتت أنها لا تستثني أحداً وتدفعنا للمضي قدماً للوفاء بالتزاماتنا التي نرجئها من مؤتمر إلى آخر في وقت الذي تتضامن فيه التغيرات البيئية وتتفاقم وقد تخرج عن سيطرتنا إذا لم نضع اليوم خطة تحرك عملية واضحة والانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الفعل ومن مرحلة التعهد إلى مرحلة التنفيذ. لأن الفعل والتنفيذ هما بالتأكيد أقل كلفة من اللا فعل. فإذا لم نتحرك اليوم سنضطر إلى دفع تريليونات الدولارات في الغد القريب، مما يحتم علينا تحويل التحديات إلى فرص للتعاون بين دولنا من أجل دمج العوامل البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في جميع عمليات صنع القرار وتشجيع نمو التمويل المستدام في مختلف القطاعات والحوكمة البيئية لإعادة بناء كوكبنا بشكل أفضل. وفي هذا السياق أضم صوتي إلى نداء معالي الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التحرك المتضامن والاتخاذ القرارات الحاسمة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لإحداث التغيير المرجو وبناء الصمود، لا سيما في الدول النامية. وكما تعلمون فإن البلدان النامية لم تكن مسؤولة عن هذه الانبعاثات الحرارية، بل هي ضحاياها. إذن فإنه من الإنصاف أن لا تتحمل كل الكلفة على حساب نموها المستدام. وفي هذا الإطار تجدد تونس دعوتها للجهات المانحة والدول المتقدمة للعمل على دعم جهود الدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً أي the nationally determined contribution ou les contributions nationales déterminées وتمويل الاستثمارات في المجال البيئي والبنية التحتية المستدامة والطاقات المتجددة، علاوة على تعزيز الشراكات في مجالات البحث والتجديد في القطاعات الخضراء الواعدة. السيدات والسادة، لأن تونس خضراء وستظل خضراء أبد الدهر، وضعت الحكومة السياسة البيئية على سلم أولويات برامجها الإصلاحية لتعزيز أسس الاقتصاد المستدام والدائري والأخضر والانتقال نحو الطاقات المتجددة والنظيفة
ضمن رؤية استراتيجية قائمة على مقاربة تشاركية مع القطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة يحتل فيها الاستثمار في رأس المال البشري صدارة اهتماماتنا. وإننا نأمل ولا شك بذلك أن يشكل هذا المؤتمر قناة للتعاون من أجل المساعدة على المضي قدما في برامجنا الوطنية وتعزيز دعائم الاقتصاد الوطني الأخضر. في الختام أرجو لفعاليات مؤتمرنا اليوم النجاح لما فيه خير شعوبنا وبما يحفظ حقها وحق الأجيال القادمة وحق كوكبنا في مستقبل أكثر عدلاً وأماناً وإنصافاً. شكراً جزيلاً. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Cleopas Seyfud-Dlamini, Prime Minister of Eswatini. Your Excellency, you have the floor. Thank you. Mr. President, Heads of State and Government, Secretary General of the United Nations, distinguished delegates, it is a great honor for me to present this statement on behalf of the Head of State of the Kingdom of Eswatini, His Majesty, King Mswati III, at this August gathering. Mr. President, allow me to congratulate the government of the Republic of Egypt for the excellent task of ensuring that we gather here in this beautiful city of Sharm el-Sheikh and with a clear vision for implementation. Mr. President, we come to Sharm el-Sheikh with great expectations and encouraged by your leadership in setting the theme of this COP to that of implementation. We have seen escalating impacts of climate change despite all the meetings, agreements, and commitments we have made over the past 30 years of negotiation under the UNFCCC. It is time our actions match our words. Unfortunately, we have already lost a lot of time with great disappointment. Observe some developed countries not only failing to provide the promised $1 billion per year, but also swing back to fossil fuels despite the Glasgow Pact. Failing to reduce greenhouse gas emissions is setting the Earth on an accelerated path of loss and damage which is hard to reverse. We have come to a point where the urgency to mitigate and adapt is being overshadowed by the need to deal with the loss and damage we are already facing and experiencing, hence the need for a loss and damage financing facility. We are happy, though, that the issue of loss and damage is now part of our discussion. We can no longer afford to reduce the need for the facility to a dialogue, and its
and its financing should be additional to that of adaptation and mitigation. Mr. President, in Eswatini, we are at the beginning of our rainfall season, yet we still have not recovered from the last year's season's disaster impacts, which left our people dead, others homeless, and unprecedented damage to infrastructure, which also affected the country's economic activity. This calls for immediate action, especially with respect to building resilience and support for responding to the different losses and damages. Finally, Mr. President, if we are to achieve our climate ambition leading to the net zero emissions, we must leave no one behind. We believe it is time to consider how we can afford Taiwan an opportunity to contribute to the global vision of net zero emissions and do its part in the global fight against climate change. Eswatini calls for the UNFCCC to support Taiwan's professional, pragmatic, and constructive participation in the UN Forum Convention for Climate Change, the Paris Agreement, and associated mechanisms. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Xavier Bettel, Prime Minister of Luxembourg. Your Excellency, you have the floor. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis. Nous nous voyons confrontés actuellement dans une situation où les crises s'enchaînent les unes après les autres. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que nous avons connu les derniers mois avec le Covid, ce que nous connaissons aujourd'hui sur le continent européen avec la crise provoquée par nos voisins russes. Je regrette qu'ils ne sont pas dans la salle car c'est difficile d'avoir un échange à ce niveau et nous voyons que la Charte des Nations Unies et les principes du droit international sont tout simplement sapés aussi au quotidien. Et je me permets de le dire ici pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est bien l'agression russe qui pose des problèmes. Quand on parle aujourd'hui de sanctions, quand on parle de crise alimentaire, c'est l'agression russe et rien d'autre. Car je sais qu'il y a un narratif qui existe autour du monde pour essayer d'expliquer que ce seraient des décisions prises par d'autres pays qui seraient les conséquences. Non, je peux vous le dire haut et fort que ce sont les agressions russes qui sont la cause de énormément de maux. On a une crise alimentaire qui touche certaines régions du monde et nous avons une crise énergétique qui existe aussi au quotidien. Et il serait important, le président El-Sisi l'a dit, qu'on ait la volonté d'avoir une paix. Je pensais moi-même faire partie d'une génération qui ne connaîtrait plus, après en Yougoslavie, la dernière guerre qu'on ait connue sur notre continent, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est fortement regrettable. Et la solidarité est notre réponse commune. Et c'est pour ça que je me permets de le dire, Monsieur le Président, car même aujourd'hui, on le condamne tous, mais je me permets de rappeler que lors de certains votes au sein des Nations Unies, un grand nombre de pays ne condamnent pas les actions russes et d'autres ont régulièrement des rendez-vous à l'extérieur quand il s'agit d'appuyer sur un bouton pour ne pas devoir prendre position. Je le trouve regrettable de le dire ici qu'on le regrette, mais après que dans les instances internationales où nous pouvons faire quelque chose, nous n'avons pas le courage de le faire. Cette solidarité internationale, Monsieur le Président, elle est essentielle pour avancer dans notre lutte contre cette crise qui nous menace tous, car je vous ai parlé des différentes crises qui existent, et on en oublie presque la crise principale qui est la crise climatique. Et cette crise, elle est là, on la connaît, mais on a l'impression, et c'est humain, que dans les news, une crise pousse une autre crise. C'est-à-dire, on parle d'une autre crise et on oublie de parler de celle qui, quand même, nous concerne tous, nous concerne au quotidien, et nous avons vu les phénomènes extrêmes. Moi, je me rappelle, dans ma jeunesse, je voyais les nouvelles et j'apprenais qu'il y avait des sécheresses à l'autre bout du monde, qu'il y avait des tornades à l'autre bout du monde, qu'il y avait des inondations à l'autre bout du monde. Ça arrive chez nous.
ça arrive chez nous et ça n'arrive pas une fois tous les 100 ans, ça arrive de manière régulière. Donc on voit bien que c'est une réalité qui est un changement climatique qui est présent et ce n'est pas une menace lointaine, c'est une menace aujourd'hui. Et la science nous le confirme. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, j'avais la chance déjà de siéger quand nous avons signé la COP21 à Paris et on nous dit que même les ambitions qu'on a prises à cette époque ne sont pas suffisantes pour répondre aux défis qu'il y a. Et nous ne parviendrons pas à contenir le réchauffement global à 1,5 degré Celsius, ce qui est le minimum en fait que les experts même nous recommandent si on ne veut pas éviter le pire. Monsieur le Président, la guerre en Ukraine et la crise énergétique qu'elle a déclenchée nous montrent en fait, et on doit, et c'est triste de temps en temps qu'il faut apprendre à travers des situations, qu'on doit être moins dépendant d'énergie fossile provenant de l'étranger, et que même l'acceptance de se dire qu'il faut vraiment agir a été accélérée par la situation qui existe aujourd'hui. Et nous sommes tous convaincus, je n'ai pas besoin de le dire ici, que les énergies renouvelables font partie des éléments importants de la protection du climat, mais aussi de la sécurité d'approvisionnement nationale. Et pour nous, le nucléaire n'est ni sûr ni stable, je me permets de le répéter ici. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est que notre gouvernement, par exemple, vise à mettre en place un système d'aide afin de favoriser les rénovations énergétiques d'un côté. Et nous avons décidé, le gouvernement l'a annoncé lors du dernier État de la Nation que j'ai présenté, que chaque toit doit pouvoir avoir une photovoltaïque. Aujourd'hui, on a l'impression que la photovoltaïque, ou ce qu'on appelle les panneaux solaires, photovoltaïques, etc., l'énergie solaire, est une exception. Elle devrait être la règle et ne pas en avoir devrait être une exception. Et donc, mon gouvernement introduira une obligation, après une phase de transition, d'obliger en fait le système photovoltaïque sur le toit entier de chaque nouvelle construction. Et donc, chaque citoyen bénéficiera à long terme aussi d'une centrale photovoltaïque d'un côté, et le gouvernement atteindra aussi ses objectifs plus rapidement. Donc ce n'est pas un coût, Monsieur le Président, c'est en fait un investissement dans notre avenir. Et on le sait que certaines personnes n'arriveront pas à se le financer, donc nous le préfinancerons et après un certain délai, nous le donnerons aux personnes. Mais dans ce cas-là, nous récupérons bien sûr l'énergie pendant cette période. Et Monsieur le Président, nous voyons que la crise climatique nécessite un effort pour toute la société pour la maîtriser, que ce soit les instances politiques, que ce soit les citoyens et les acteurs économiques. On ne doit pas faire des mesures où on a l'impression qu'elles sont contre les personnes. Et aujourd'hui, certains de nos citoyens ne se sentent pas concernés par la crise énergétique qu'il y a. Et nous avons créé quelque chose qui n'existait pas auparavant, qui s'appelle le bureau permettez-moi de le dire, le Conseil du climat. C'est-à-dire que 100 personnes ont été choisies et ces 100 personnes ont fait des propositions concernant leurs problèmes, leurs ambitions, comment est-ce qu'elles voient la situation et ce qu'il faudrait faire. Et je dois vous dire que nous avons eu plus de 200 mesures individuelles qui ont été proposées, 56 propositions. Mais ces propositions vont plus loin que la plupart des politiques pensent pouvoir aller. Alors croyez-moi que vous serez surpris si vous demandez à votre population de voir qu'elle est plus ambitieuse que nous-mêmes nous le pensons. Et je dois vous dire qu'il faut les intégrer dans les discussions et montrer justement que la politique ne court pas après les mesures, mais qu'au contraire, la population est plus ambitieuse que nous. Donc, au-delà de nos efforts nationaux, il est bien sûr important, et j'étais ici quand Ursula et Charles ont fait leur discours tout au début, d'avoir ce Fit for 55 pour mettre justement le cap sur les économies et sociétés de l'UE sur la neutralité carbone à l'horizon 2050 et d'atteindre l'objectif d'une réduction aussi des effets de serre d'au moins 55% en 2030. Permettez-moi de conclure, Monsieur le Président, pour vous dire, j'ai parlé de solidarité internationale. Solidarité internationale est souvent des mots qu'on dit, beaucoup d'engagements aussi qu'on prend. Moi, la première question que le journaliste m'a demandé tout à l'heure, c'était quels sont les nouveaux engagements qu'on fait. Moi, je peux déjà vous dire, c'est pas ma première COP. Ce serait déjà bien que chacun réalise ce qu'il a dit. Car on peut se retrouver chaque année pour faire des promesses. Ça avance quoi? Il faudrait déjà que les promesses qui ont été faites depuis de nombreuses années par rapport à d'autres pays ici dans cette salle soient respectées par les uns et les autres. Ça ne sert à rien qu'on fasse une surenchère de propositions si après ça reste que des mots. Il faut aussi avoir des actes. Et mon pays avait mis à disposition pour les années 21 à 25 une enveloppe de 220 millions aussi à cet effet. Ces fonds sont additionnels à l'aide publique que le Grand-Duché donne à la politique au développement. Et on continue à louer 1% de notre RNB.
Je sais, ce n'est pas toujours populaire au niveau national de dire qu'on a 1% du RNB pour la politique de coopération. Mais nous devons réaliser que les problèmes que nous avons sont par rapport à ceux qui reçoivent l'aide au développement. Les problèmes que nous avons, des problèmes de luxe, par rapport à des problèmes de survie qu'il y a, des problèmes de... Quand tout à l'heure, j'ai écouté mon collègue pakistanais parler ici, est-ce qu'on voit le désastre que le réchauffement climatique a sur certains pays par rapport à nous, où nous avons, oui, une fois de temps en temps, quelque chose qui nous perturbe beaucoup. Donc il est important de continuer à investir pour ces pays et aussi dans la politique de coopération. Et permettez-moi aussi dans ce contexte d'attirer votre attention sur la déclaration soutenue par 64 membres du groupe des Amis des enfants et des objectifs du développement durable qui rappelle que la crise climatique est aussi une crise des droits de l'enfant. Oui, ici c'est un engagement que nous prenons en tant que politiciens par rapport aux générations futures aussi. On peut faire la politique de l'autruche, dire ce n'est peut-être pas populaire, il vaut mieux pas le faire. Mais croyez-moi, Monsieur le Président, la non-action aujourd'hui nous coûtera beaucoup plus cher demain. Beaucoup plus cher. Alors l'engagement que nous faisons aujourd'hui est un investissement. Un investissement pour une qualité de vie pour les générations futures. Et en même temps, un monde que l'on laissera. Et nous ne devons pas être égoïstes. Faire des efforts aujourd'hui ne donnera pas une meilleure vie aux générations futures, mais leur permettra d'avoir une vie et de temps en temps même une survie sur certains pays. J'étais à une COP où j'ai pu discuter avec certains États qui se demandent combien de temps ils vont encore exister, des îles qui risquent de disparaître. Alors le temps des discours, c'est bien. Le temps de l'action, c'est mieux. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Jean-Michel Leconde, Prime Minister of the Democratic Republic of the Congo. Your Excellency, you have the floor. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom de Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux présentes assises de la COP27, qui se tiennent à Sharm el-Sheikh, en République arabe d'Égypte. Je tiens à remercier vivement le gouvernement égyptien pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation de la République démocratique du Congo. Je remercie également l'Organisation des Nations Unies pour l'organisation des présentes assises. Mesdames et Messieurs, la lutte contre le réchauffement climatique constitue l'une des préoccupations majeures, la plus urgente de notre communauté de destin. Il y a une année, à Glasgow, nous avions défini une feuille de route d'opérationnalisation de l'accord de Paris dans la perspective de la décarbonation de l'économie mondiale à l'horizon 2050. Force est de constater qu'à ce jour, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. À ce propos, dans son dernier rapport publié en 2022, le GIEC conclut que l'étendue et l'ampleur des impacts du réchauffement climatique sont encore plus rapides et plus importants qu'on ne le croyait. Et la petite fenêtre pour s'y adapter se referme rapidement. Le point de non-retour est déjà presque atteint. Cependant, le contexte international de crise aux répercussions mondiales multiples, notamment la crise énergétique, fait craindre un revirement à la hausse des émissions de dioxyde de carbone
de plusieurs pays industrialisés. Pour autant, la responsabilité qui nous incombe est d'accroître et d'accélérer notre action climatique collective dans une exigence de justice climatique, d'équité sociale, de coopération renforcée et de partenariat gagnant-gagnant. Mesdames et Messieurs, pour consolider son leadership en matière de climat, la République démocratique du Congo a organisé des travaux préparatoires de la COP27 en partenariat avec la République arabe d'Égypte. Il y a eu tour à tour la conférence internationale sur les forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux de la planète, organisée dans la réserve de biosphère de Yangambi, et le segment des ministres à Kinshasa. Je tiens ici, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à remercier Monsieur Abdel Fattah al-Sisi, Président de la République sœur d'Égypte, pour la confiance et le soutien témoigné à mon pays pour l'organisation de l'après-COP 27. Ces deux réunions rappellent au monde l'urgence d'améliorer un certain nombre de choses, dont notamment l'accès à la finance climat, ainsi que la hausse du prix de la tonne de carbone. J'en appelle donc à l'action unifiée pour concrétiser ce qu'on a convenu à Glasgow. Mesdames et Messieurs, il a été scientifiquement prouvé que les forêts du bassin du Congo, au regard de leur capacité d'absorption de carbone, constituent désormais le premier poumon de l'humanité, dont il va falloir dès à présent renforcer la préservation, la protection et la restauration. En outre, ces scientifiques ont émis le vœu de voir instituer dans le bassin du Congo, et à Yangambi précisément, un observatoire scientifique sur le climat. La République démocratique du Congo s'engage à accompagner sa mise en œuvre. Pour notre pays, c'est une reconnaissance mondiale. En effet, les forêts du bassin du Congo couvrent une superficie de 268 millions d'hectares, dont 155 millions en République démocratique du Congo, soit environ 62% de cette superficie, pour un stock de carbone sur pied estimé à 24 gigatonnes au minimum. À cela, il convient d'ajouter nos tourbières avec un stock de 30 gigatonnes de carbone, ainsi qu'un potentiel hydroélectrique estimé à 150 gigawatts et des gisements de métaux stratégiques dont le cobalt, le lithium, le cuivre, le manganèse et le nickel, faisant de notre pays un acteur incontournable de la transition énergétique globale. Avec ces solides atouts climatiques, la République démocratique du Congo se présente comme pays solution. Et force est de constater qu'en dépit de tous les efforts consentis par notre pays pour préserver les forêts tropicales, conserver la biodiversité et lutter contre le changement climatique, non seulement la République démocratique du Congo ne bénéficie pas des compensations justes et équitables, à cela s'ajoutent des problèmes sécuritaires auxquels nous devons faire face, notamment l'agression du groupe M23 soutenu par le Rwanda, y compris dans le parc de Virunga. La présence des groupes armés dans ce patrimoine protégé de l'humanité complique davantage notre tâche de préservation. Le monde doit se lever pour soutenir nos efforts de paix et de sécurité et ainsi mieux protéger nos écosystèmes. Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne le processus de vente aux enchères des blocs pétroliers et gaziers, mon pays tient à rassurer ses partenaires qu'elle mettra tout en œuvre pour préserver sa biodiversité et respecter les normes environnementales et sociales. La vision prospective sur l'affectation des revenus issus de cette exploitation nous permettra entre autres d'améliorer les conditions de vie de nos populations.
Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs. La République démocratique du Congo porte également la voix de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, ainsi que celle de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, en exhortant la présente session à adopter une décision qui reconnaisse les besoins spécifiques et les circonstances particulières de ces régions très touchées par les effets néfastes des changements climatiques. Pour clore mon propos, je reste convaincu qu'avec la mobilisation de toutes les parties prenantes et de tous les acteurs de développement, tant publics que privés, les présentes assises nous permettront d'agir au profit de la planète pour les générations présentes et futures. Je vous remercie. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Pierre Dutroux, Prime Minister of Monaco. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier la présidence égyptienne pour la très grande qualité de son accueil, pour l'excellente organisation de ce sommet qui a donné lieu à des échanges très utiles et très intéressants pour nous tous. La période mouvementée que nous traversons, marquée par la poursuite de la pandémie et un contexte géopolitique particulièrement tendu, ne doit pas nous conduire à négliger le combat climatique qui doit rester l'une des priorités pour les gouvernements du monde entier. Je saisis d'emblée l'occasion qui m'est donnée pour adresser à M. Simon Still mes félicitations pour sa nomination et mes encouragements pour la tâche immense qui se présente à lui en sa qualité de nouveau secrétaire exécutif de la Convention. Cette conférence est annoncée comme la COP de la mise en œuvre. Après l'ère des négociations, nous entrons dans l'ère du faire. Et il va sans dire que nous devons, en tant que communauté humaine, faire plus, faire mieux et surtout faire vite pour que nos sociétés respectent la trajectoire fixée par l'accord de Paris. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir, chacun à notre échelle, pour maintenir en vie l'objectif de plafonnement du réchauffement à hauteur de 1,5 degré. Il s'agit ni plus ni moins de saisir la dernière opportunité qui nous est offerte de construire un avenir durable pour les générations futures. Le dernier rapport d'évaluation du GIEC est sans appel. Il y a urgence à agir. L'ampleur des risques des changements climatiques pour les sociétés humaines et les écosystèmes dépend des choix et des actions d'aujourd'hui. En principauté de Monaco, le gouvernement princier déploie une politique énergique de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec en ligne de mire des objectifs ambitieux que je tiens à rappeler devant vous, moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Aujourd'hui, 65% de l'énergie consommée à Monaco est d'origine renouvelable. Notre souverain, le prince Albert II, a également souhaité que son pays investisse dans la production d'énergie renouvelable, tant sur le territoire de la principauté qu'à l'étranger. Par ailleurs, cette année, le fioul a été interdit dans les bâtiments et nous déployons de nouvelles boucles thalassothermiques qui vont garantir la fourniture d'une énergie thermique renouvelable
pour alimenter les bâtiments en chauffage, en climatisation et en eau chaude. Nous avons récemment mis en place de nombreuses mesures pour favoriser la mobilité douce, la décarbonation des transports en commun ou pour limiter l'utilisation des produits en plastique à usage unique qui constituent un poste à fort impact dans nos émissions de gaz à effet de serre. Ces actions complètent tout un dispositif de subvention renforcé pendant la crise du Covid pour faciliter la transition énergétique des particuliers comme des entreprises. Notre Fonds vert national, principal levier de mise en œuvre de l'accord de Paris à l'échelle nationale, a ainsi été doté de 25 millions d'euros supplémentaires l'année dernière. Aujourd'hui, ces investissements sont démultipliés par l'implication de notre fonds souverain qui a accéléré sa décarbonation. Dans le cadre de notre convention, le programme de travail sur l'atténuation que nous sommes en train d'élaborer doit nous servir de catalyseur pour accélérer nos actions intérieures et internationales au cours de cette décennie critique. L'ampleur des récentes catastrophes naturelles, des inondations au Pakistan, aux sécheresses en Afrique ou encore aux ouragans extrêmes des Amériques est la preuve flagrante que le changement climatique affecte dorénavant tous les pays sans discrimination. En Europe, les incendies dévastateurs et les inondations, qui sont aujourd'hui plus puissantes et plus fréquentes, éveillent auprès de la population la conscience de la réalité du changement climatique. C'est pourquoi l'attention portée aux efforts d'adaptation doit être renforcée sans attendre. Pour soutenir ces efforts, les travaux que nous menons actuellement pour fixer un nouvel objectif collectif de financement post-2025 pour les pays en développement est primordial. Celui-ci devra être ambitieux et adapté aux réels besoins des communautés vulnérables. En principauté, la majorité des financements climatiques internationaux entièrement attribués sous forme de dons est dédiée à l'adaptation et à la résilience des populations. Cette année, les Monégasques célèbrent le bicentenaire du décès du prince Albert Ier, qui fut un visionnaire humaniste qui plaidait déjà en son temps pour la paix et la préservation de l'océan, berceau de la vie sur Terre et régulateur du climat. Il y a plus d'un siècle, il était totalement soucieux de l'équilibre de la cryosphère, notamment dans l'océan Arctique. Dans cet esprit, Monaco se félicite de la tenue du premier dialogue annuel sur l'océan et le climat en juin dernier et formule le vœu que ces échanges puissent conduire à des résultats concrets. Les solutions fondées sur la nature, qui réunissent ces thématiques connexes que sont le climat, l'océan et la biodiversité, sont une source extraordinaire de solutions, tant en termes d'atténuation que d'adaptation. Elles incarnent la vision décloisonnée dont nous avons besoin pour faire face à la crise environnementale. Ainsi, s'il est grand temps de renforcer l'ambition dans cette enceinte, j'en appelle également à tous afin qu'un accord ambitieux et transformateur soit adopté lors de la COP15 de la Convention sur la diversité biologique qui se tiendra à Montréal le mois prochain. Nos travaux dans ces deux forums ne doivent être considérés qu'en symbiose et notre réussite dans l'adoption d'un cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 nous donnerait de fait de formidables outils pour lutter contre les effets du changement climatique. Mesdames, Messieurs, la communauté humaine se trouve à un carrefour. Le chemin que nous prendrons ensemble au cours des prochaines années dessinera la trajectoire de l'humanité. Face aux défis multiples et interconnectés auxquels nous nous trouvons confrontés, la principauté de Monaco renouvelle sa totale confiance dans le multilatéralisme. Sur ces terres d'Égypte, où une grande civilisation antique s'est construite, grâce à l'ingéniosité des hommes,
dans leur adaptation à un environnement qui était déjà très contraignant. Nous devons aujourd'hui faire preuve ensemble d'audace en sortant des schémas de pensée qui nous conduisent à la catastrophe, mais aussi de créativité en pensant des sociétés autrement plus solidaires et enfin d'humanité en nous rappelant que notre avenir ne peut s'écrire qu'en commun. Je vous remercie. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Xavier Esport Zamora, Prime Minister of Andorra. Your Excellency, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, l'Andorre a récemment approuvé l'actualisation de sa contribution déterminée au niveau national et relevé son objectif de réduction des émissions pour l'année 2030, conformément à ce qu'établit le pacte de Glasgow pour le climat adopté lors de la COP26 au Royaume-Uni. Cette actualisation établit un objectif ambitieux, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030. Alors qu'elle est responsable de moins de 0,001% des émissions mondiales, l'Andorre s'est fermement engagée en faveur de l'action pour le climat et satisfait, dans les temps et les formes convenues, aux exigences de communication de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qu'elle a ratifiée. Si bien qu'après avoir publié et soumis 4 rapports biannuels d'actualisation, elle a déjà commencé l'élaboration de son premier rapport biannuel de transparence, comme le requiert l'accord de Paris. Je voudrais également souligner que l'Andorre a adhéré à la déclaration conjointe de l'Organisation météorologique mondiale afin d'anticiper les événements météorologiques et d'assurer la protection de sa population face aux phénomènes climatiques extrêmes. En effet, l'Andorre est un pays de montagne, situé dans les Pyrénées où les effets du changement climatique sont déjà perceptibles. Permettez-moi d'exposer la gravité de la situation. Les écosystèmes de montagne, tels que le nôtre, ont été identifiés par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat comme faisant partie des écosystèmes les plus vulnérables au changement climatique. L'économie andorrane dépend également en grande partie du tourisme de montagne, notamment durant la saison hivernale, dont les stations de ski constituent l'attrait principal. Nous disposons du plus vaste domaine skiable du sud de l'Europe. Cette activité étant étroitement liée à l'évolution du climat, l'augmentation des températures nous oblige à repenser les bases de notre économie pour les décennies à venir. Il s'agit là d'effets incontestablement négatifs pour un pays dont les principaux attraits sont la nature, le paysage et la biodiversité. C'est pour cette raison que l'Andorre organisera le 17 novembre prochain, au cours de ce sommet, une réunion ministérielle relative aux effets du changement climatique sur les régions de montagne. En effet, l'Andorre a récemment été nommée comme représentante de la région européenne au comité directeur du Mountain Partnership de la FAO et cherche activement en cette année 2022, année internationale du développement durable des montagnes, à renforcer l'inclusion des écosystèmes de montagne et leur vulnérabilité au changement climatique dans l'agenda des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, les montagnes requièrent une action plus ambitieuse en faveur du climat. Les services écosystémiques d'altitude ont besoin d'une plus grande protection. Les personnes qui vivent dans les régions de montagne, soit presque 1,3 million d'habitants, veulent avoir un avenir.
L'Andorre s'est fermement engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, à mettre en pratique des mesures d'adaptation à l'aide de solutions technologiques, mais aussi de solutions fondées sur la nature, en unissant ses efforts à ceux des agents locaux et en favorisant l'action internationale multilatérale et multiniveau. Mais les convictions profondes ne sont pas suffisantes pour faire face aux défis du réchauffement mondial. C'est pour cette raison que nous demandons à toutes les parties qu'elles honorent et respectent les prévisions de l'esprit de l'accord de Paris adopté en 2015. Comme l'a évoqué il y a un instant le Premier ministre du Luxembourg, il serait déjà très bien que nous respections les compromis initialement tenus au lieu de faire de simples promesses. En ce qui concerne notre pays, nous avons tenu notre parole et nous continuerons de le faire. En effet, nous ne pouvons pas, encore une fois, décevoir nos concitoyens et tout particulièrement notre jeunesse qui attend des actions concrètes et ambitieuses destinées à protéger le monde que nous lui léguerons. Je vous remercie. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Mia Amo-Motley, Prime Minister of Barbados. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much, Your Excellencies. It is perhaps appropriate that to solve the greatest challenge facing modern humanity, we should come to Egypt, the ancient cradle of civilization, human civilization, to the place where innovation of a people caused the pyramids to rise and stand for generations, as a symbol of what humanity can accomplish, and whose science permitted modern mankind to look at the mummified faces of history and through them better understand its lessons. Addressing climate impacts is critical for my country. And I've spoken now earlier yesterday and last year. And the reality is that it continues to be a matter that engulfs all aspects of our government. We have indicated that we can only do it if we have the appropriate policy framework, both domestically and internationally. And regrettably, we continue to fight these battles to ensure that the commitments which we make do not remain on a shelf, but can be delivered to our people and can be delivered for the benefit of our civilization as humanity. Barbados has embarked on a REUTERS program that allows us to be able to improve the living conditions, the terrestrial and marine ecosystems, and to transform multiple sectors, including water, agriculture, housing, energy, transport, and waste, to support our development and to build the resilience of our people. We believe that this is absolutely critical because only a holistic approach can in fact allow us to retain our development trajectory rather than to become victims in ways that we have purely because we have not built up the capacity. Equally, we've embarked on new initiatives to open the fiscal space necessary to achieve our development and our climate goals. Within the last 3 months, we issued for the first time blue bonds, and those blue bonds effectively will allow us through the interest savings, with the repurchasing of our debt with the support of the Inter-American Development Bank, and indeed
the support of the Nature Conservancy to use the interest savings over 15 years, approximately $50 million US, to be able to do for our marine area that which would otherwise fall purely on the consolidated fund. That $50 million US will help to finance the Marine Conservation Trust, and we do so because our maritime jurisdiction is 424 times that of our terrestrial environment. Similarly, those blue bonds for the first time introduced pandemic clauses, recognizing that one of the difficulties that we face is that we were unable to finance our development easily, while at the same time paying interest for debt as a result of the pressures with respect to the pandemic. If we can, through our debt fund, our natural disaster clauses and our pandemic clauses, provide for that relief from the payment of debt while meeting those crises that face our people, then it gives us the fiscal space that would otherwise not be available. Similarly, we are working on the establishment of a blue-green investment facility, not just for Barbados, but for the Eastern and Southern Caribbean, because we need to have dedicated financing that is affordable if we are to pursue the adaptation that is inevitable given the trajectory of where we are going with the climate. My friends, much has been said as well about the Bridgetown Initiative, which is intended to ensure access to concessional funding for middle-income countries that have been effectively graduated from the World Bank, and to be able to benefit from the new Resilience and Sustainability Trust, which the International Monetary Fund has created, that will give us the opportunity to have access to 20-year money with a 10.5-year moratorium and at interest rates that are compatible with what we have to do to make ourselves more resilient. We also believe that the other aspects of the Bridgetown Initiative will benefit countries far beyond small island developing states, because in this, the reality is that unless our financial institutions can speak to the current realities, they will not be able to help us transition in this new way. The wipeout events that are a risk for us as small states become a serious concern. We make the point all the time that large countries can be the subject of a climatic event and still survive. Small states do not have that luxury. And for many of us, the risk of a wipeout event is simply too great for us to carry. Historically, the human family has confronted every threat by finding appropriate solutions. We believe it is entirely within our province and capacity to so do again. The truth is, we have come to Sharm el-Sheikh, the city of peace, to ensure that we come and advance the needs of humanity, to protect ourselves, to protect our lives, to protect our livelihoods as a human race. But let us leave this city of peace committed to ensuring that on this journey we have added to it. The addition of loss and damage on the agenda is a significant achievement, and one that we have been fighting for many years. We will not achieve the conclusion of it, but the fact that we have placed it on the agenda recognizes that those countries such as ours who have not contributed greatly to the emission of greenhouse gases should not be crowding out our fiscal space in order to be able to finance the reconstruction after a climatic event, and should not be choosing between the financing of education and health or reconstruction of our societies. I do believe that we have a moral and just cause, and it is up to us to work together to ensure that this effort and this journey will define us and define what is possible for the survival of the human race and for the protection of our planet. I am obliged to you, Your Excellencies. Thank you.
I thank you, Your Excellency, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Saleh Kebzabo, Prime Minister of Chad. Your Excellency, you have the floor. Assalamu alaikum. Monsieur le Président de la 27e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est avec un grand honneur que ma délégation et moi-même, au nom du peuple et du gouvernement du Tchad, prenons part à cette 27e session de la conférence des parties sur les changements climatiques à Sharm el-Sheikh, en République arabe d'Égypte. À l'entame de mon propos, permettez-moi d'adresser mes vives félicitations et remerciements au gouvernement et au peuple de la République arabe d'Égypte pour l'accueil combien fraternel et toutes les marques d'attention qui nous sont accordées depuis notre arrivée à Sharm el-Sheikh. Aussi, voudrais-je, du haut de cette tribune, adresser mes vives félicitations à Monsieur le Président de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux autorités du pays hôte pour la bonne organisation de ces assises malgré les difficultés de tout genre. En participant à cet événement d'ordre planétaire, nous voulons partager avec le reste de la communauté internationale les préoccupations liées à l'évolution du climat et ses répercussions sur les activités de développement en général et les pays vulnérables en particulier, au nombre desquels se trouve mon pays, le Tchad. Mesdames et Messieurs, distingués participants, le Tchad, pays sahélien dépourvu de façade maritime, couvre une superficie de 1 284 000 km², dont plus de la moitié est désertique. Son économie repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage, les ressources halieutiques et minières. Selon les projections des données climatiques, l'état de vulnérabilité actuel et futur du Tchad montre que ces secteurs économiques sont tous soumis aux aléas liés à la variabilité et au changement climatique. Les principales conséquences de cette vulnérabilité sont la dégradation du potentiel productif de ces ressources naturelles qui engendrent la famine et la pauvreté, la dégradation de ses habitats naturels et la perte de sa biodiversité, la perte de la diversité des sols, l'ensablement des oasis, des plans d'eau et le développement d'espèces envahissantes, la dégradation de la qualité des ressources en eau, l'allongement de la transhumance dans les zones d'accueil avec comme corollaire les conflits agriculteurs-éleveurs liés à la compétition pour l'accès aux ressources naturelles qui font le lit de l'exode rural et de la menace terroriste. Conscient de la vulnérabilité particulière de ces écosystèmes et de ces communautés, notamment les femmes, les enfants et partant les générations futures, le Tchad s'est résolument engagé dans l'action et le processus de la gouvernance mondiale du climat en souscrivant à tous les instruments juridiques et initiatives pertinentes. Mesdames et Messieurs, distingués participants, pour atteindre les objectifs limitant le réchauffement climatique à 1,5 degré, le Tchad a adopté une stratégie réaliste destinée à accroître les ambitions nationales en matière d'adaptation et d'atténuation à travers la mise en place de sa contribution déterminée au niveau national, CDN. Pour traduire dans les faits ces engagements, mon pays a mené des actions phares, dont l'élaboration des 3 communications nationales sur l'état des lieux des changements climatiques, la finalisation du plan national d'adaptation au changement climatique révisé
la mise en œuvre d'un programme d'action national d'adaptation au changement climatique résumant les besoins urgents et immédiats du Tchad, l'intensification des campagnes d'information et de sensibilisation avec les acteurs sur les effets néfastes du changement climatique et surtout les moyens de lutte, l'institution d'une taxe d'émission de gaz à effet de serre sur le carburant, la création effective du Fonds spécial en faveur de l'environnement, la création d'une agence de développement de l'électrification rurale et de la maîtrise d'énergie ADERM, l'élaboration d'un schéma directeur pour le développement des énergies renouvelables, le soutien à une agriculture résiliente à travers le Programme national de développement 2017-2021, la défiscalisation des matériels et équipements d'énergie renouvelable et enfin l'interdiction d'importation sur le territoire national des polluants organiques persistants. Mesdames et Messieurs, en termes d'adaptation, la promotion d'une agriculture intelligente, le développement d'énergies renouvelables dans le monde rural et le renforcement des réseaux météorologiques sont les priorités. À cela s'ajoutent également des programmes et des actions visant à protéger l'environnement et à gérer de façon durable les ressources naturelles ainsi que les risques environnementaux. En matière d'atténuation, le Tchad s'est engagé à l'introduction des énergies renouvelables à hauteur de 20% dans la production électrique nationale à l'horizon 2030. À cet égard, un effort tout particulier est nécessaire de la part des pays développés pour faciliter l'accès aux énergies renouvelables en les rendant moins chères que les combustibles fossiles. À cela s'adjoignent les mesures telles que l'interdiction de la coupe abusive, du transport et de la commercialisation du bois vert sur l'ensemble du territoire national et la substitution progressive du gaz butane au bois à travers un mécanisme de subvention. Dans le cadre de la protection de la couche d'ozone, depuis 2011, le Tchad, mon pays, se trouve dans la trajectoire d'élimination des substances nocives pour la santé humaine et l'environnement à travers un système de délivrance des licences et des quotas annuels pour contrôler leur importation. Pour ce sommet consacré au climat, le Tchad, à l'instar d'autres pays membres des Nations Unies, fonde l'espoir que la dynamique enclenchée par le secrétaire général des Nations Unies sur la nécessité d'une action mondiale contre les changements climatiques permettra de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de l'accord de Paris et des directives qui en découlent. Mesdames et Messieurs, chers participants, il est à noter qu'en Afrique centrale, le Tchad est le dernier rempart protégeant le bassin du Congo, deuxième poumon mondial permettant de séquestrer les gaz à effet de serre. Ce rempart doit être protégé par la communauté internationale afin d'assurer un développement inclusif et durable en vue d'éradiquer la pauvreté et améliorer le bien-être des populations. En termes de contribution du Tchad à l'équilibre écologique mondial, je voudrais rappeler ici un élément très important, quelque peu méconnu. Il s'agit des poussières voyageuses de la dépression de Baudelaire, située dans le nord du Tchad, qui, selon des études scientifiques fortement établies, contribuent à la survie et à l'équilibre de la forêt amazonienne, en particulier riche en nutriments et pour laquelle une attention particulière de la communauté internationale est nécessaire. Voudrais-je aussi rappeler à l'attention de Mesdames et Messieurs les conférenciers que le lac Tchad, seul lac d'eau douce au milieu du Sahara aride, est un miracle écologique où vivent plus de 30 millions de personnes. Ce lac, en partage avec le Niger, le Nigeria et le Cameroun, subit malheureusement les effets néfastes du changement climatique dont de grandes superficies ont été envahies par le sable, réduisant ainsi sa profondeur et sa superficie à moins de 25 000 km². Mesdames et Messieurs, je demeure convaincu que sans une vision partagée de la lutte contre les changements climatiques,
Sans financement, sans transfert de technologie, nous n'arriverons jamais à bout des menaces de ce dérèglement climatique. C'est pourquoi il me paraît urgent de développer une grande solidarité mondiale afin de faire face aux problèmes actuels que posent ces phénomènes. Aussi, devons-nous inculquer à la jeune génération les notions élémentaires environnementales. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir qui est de vous informer que mon pays, le Tchad, a organisé un grand forum de réconciliation nationale appelé Dialogue national inclusif et souverain. Cette rencontre a vu la participation de toutes les couches de la population, tant du côté des politico-militaires que des Tchadiens de la diaspora. Les décisions et les résolutions issues de cette grande rencontre permettront aux Tchadiens d'atteindre les objectifs toujours visés, notamment la paix durable, la démocratie et le développement socio-économique de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués participants, je ne saurais terminer mes propos sans remercier une fois de plus, au nom du gouvernement de la République du Tchad, le gouvernement de la République arabe d'Égypte, le secrétariat exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour le travail remarquable ayant permis la parfaite organisation et la tenue de cette 27e session de la conférence des parties à la Convention des cadres des Nations Unies sur les changements climatiques. Ma profonde gratitude s'adresse aussi à tous les partenaires techniques et financiers dont les contributions significatives aux efforts de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques au niveau planétaire méritent ici d'être saluées. Je vous remercie. I thank you, Your Excellency, for your statement. It is my pleasure to welcome His Excellency Kene Abdoulaye Maïga, Prime Minister of Mali. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président, Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mes propos, permettez-moi d'adresser mes chaleureuses félicitations à la présidence de la COP27, au peuple et au gouvernement de la République arabe d'Égypte pour la tenue de la présente session en terre africaine. Du haut de cette tribune, je voudrais également vous apporter les salutations amicales et fraternelles du peuple du Mali, ainsi que celles du gouvernement de mon pays, profondément engagé en faveur de la cause du climat, sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. En effet, mon pays, le Mali, est engagé dans un processus de transition dont la justification et le substrat repose sur la nécessaire refondation de l'État afin de répondre durablement aux aspirations profondes et légitimes de notre peuple, notamment en matière de restauration de la sécurité, de préservation de la paix, de la cohésion nationale, de la souveraineté, de l'unité et de l'indépendance de notre État. Dans ce processus irréversible, les hautes autorités du Mali accordent un ordre de priorité élevé aux défis posés par les changements climatiques, en raison de notre vulnérabilité particulière au plan climatique, environnemental et écologique. La COP27 se tient à un moment où le monde est à la croisée des chemins et peine à transformer la promesse des sommets mondiaux successifs sur le climat en dividendes des mieux-être et d'une prospérité partagée pour les habitants de notre planète. Elle se tient également à un moment où mon pays, le Mali, un État avec une superficie d'1 231 238 km² et aux 2/3 désertiques, est confronté à de nombreux défis liés au changement climatique. Des défis rendus encore plus ardus par l'accumulation de crises sécuritaires, politiques, économiques, humanitaires
et sanitaires. Ces défis et vulnérabilités créent un terreau fertile à la dégradation de l'environnement et son corollaire d'érosion de la résilience des populations, illustré par le phénomène des personnes déplacées internes, des réfugiés, de la migration de masse et de l'exode rural. Le Mali est désireux d'aller vers une transition écologique et énergétique juste et équitable, soutenue par des moyens de mise en œuvre adéquats et conséquents. Dans cet ordre d'idées, le chef de l'État a décidé dès son investiture, le 7 juin 2021, de renoncer immédiatement aux 2/3 des fonds de souveraineté alloués à la présidence de la République, afin de les consacrer à des œuvres sociales. Ce programme présidentiel d'urgence sociale a permis à ce jour la construction de 213 forages sur toute l'étendue du territoire national, ayant permis aux populations vulnérables et aux couches défavorisées d'avoir accès à l'eau potable. Cette initiative d'atténuation aux effets des changements climatiques entre dans sa phase de croisière et sera consolidée par les actions vigoureuses contenues dans le plan d'action du gouvernement, qui prévoit en moyenne le reboisement de 100 000 hectares par an, la restauration des terres dégradées du fait de l'avancée du désert et de la dégradation des lits et des berges des principaux cours d'eau dans le fleuve Niger et le fleuve Sénégal, la reprise des travaux du barrage de Taoussa, ainsi que la construction des centrales photovoltaïques à travers le pays. Et cela permettra au Mali d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030. Animé de la volonté de diriger les questions environnementales au rang de priorité, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a engagé le gouvernement dès le Conseil des ministres inaugural tenu le 17 juin 2021 à prêter une oreille attentive à l'adaptation et à l'atténuation des populations au changement climatique. En outre, à l'issue des assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021, des recommandations pertinentes ont été formulées et leur mise en œuvre efficiente permettra indubitablement de renforcer la position du Mali qui demeure un puits de carbone. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la protection de l'environnement au Mali remonte à des siècles, telle qu'illustrée dans la charte de Kourkanfouga adoptée en 1236. Le Mali est doté d'un arsenal juridique adapté en matière de réponse aux effets des changements climatiques, comme le cadre stratégique pour une économie verte et résiliente au climat, ou le document contribution déterminée au niveau national, dans lequel notre pays s'engage à une réduction moyenne de 40% d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Cependant, comment ne pas relever, pour les regretter encore une fois, les sanctions inhumaines, illégales et illégitimes qui furent imposées au Mali pendant 7 longs mois de janvier à juillet 2022 par la CEDEAO et l'UEMOA et qui ont porté un coup dur au-delà de l'économie nationale et des secteurs sociaux à nos efforts de longue date en matière d'adaptation et d'atténuation aux effets des changements climatiques. Permettez-moi également de relever l'importance de la problématique du financement du climat de manière ambitieuse, robuste et flexible. Cela nécessitera assurément une transformation et une réforme fondamentale de l'architecture financière des banques multilatérales de développement et une réforme de la gouvernance mondiale, afin de mieux faire face à l'urgence climatique, et ce, dans le cadre d'une approche globale de transition équitable pour assurer un développement durable au bénéfice exclusif des populations affectées. Il est impératif que les partenaires techniques et financiers se mettent davantage à l'écoute de nos besoins et surtout que tous et chacun s'assurent que leurs interventions sont en adéquation avec les 3 principes clés définis par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, en matière de coopération et de partenariat avec le Mali. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, du respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, et enfin de la prise en compte des intérêts vitaux des populations. En termes de principe de la responsabilité commune mais différenciée, l'Afrique n'est responsable des émissions cumulées mondiales que de 4%. Par conséquent, il est important que les plus gros pollueurs assument pleinement leurs responsabilités
dans la lutte contre le changement climatique. En effet, les promesses non tenues sont de nature à affecter la survie de l'humanité. Mesdames et messieurs, distingués participants, avant de conclure, je tiens également à adresser un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi, au grand peuple et au gouvernement égyptien pour leur leadership et leur engagement dans la préparation et la tenue réussie de cette COP de l'Afrique. J'adresse également mes remerciements aux négociateurs pour leur perspicacité, leur sens de responsabilité et leur volonté inébranlable à soutenir les propositions concrètes de l'Afrique, particulièrement celles des pays en développement, dans l'optique d'une résilience effective des communautés aux effets néfastes des changements climatiques. Aussi voudrais-je adresser nos remerciements aux partenaires qui soutiennent les efforts du gouvernement dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Enfin, la République du Mali reste convaincue, aujourd'hui plus que jamais, de l'importance de conjuguer nos efforts communs et d'agir ensemble de manière sincère et transparente afin que la présente COP27 ne soit pas une messe de plus, encore moins un rendez-vous manqué pour l'humanité dans la quête de préservation de la planète Terre et dans notre ambition collective d'assurer un développement durable pour les générations présentes et futures. Que Dieu sauve notre planète, que Dieu préserve l'humanité, notre faune et notre flore. Merci de votre très aimable attention. I thank you, Your Excellency, for your statement. This brings us to the end of our national statements for today. Distinguished heads of state and government, delegates, honored guests, the opening of the second part of the high-level segment will be held on Tuesday, 15th November at 10 hours in this plenary. With this, I declare this joint meeting of the COP, the CMP and the CMA adjourned. Distinguished delegates, honored guests, I have the pleasure to invite Her Excellency Ms. Na Kyung-won, Special Presidential Envoy for Climate and Environment of the Republic of Korea, His Excellency Mr. Xi Jinping, President of Xi Jinping's Special Representative and China's Special Envoy for Climate Change, His Excellency Mr. Volodymyr Zelenskyy, President of Ukraine, through a video to deliver special messages to the plenary. I now invite Her Excellency Ms. Na Kyung-won, Special Presidential Envoy for Climate and Environment of the Republic of Korea, to deliver her statement. Excellency, you have the floor. Good afternoon. It is a great pleasure for me to attend the COP again in 7 years. Do you know what the word of 2020 is? The Collins Dictionary shows perma-crisis. It refers to a never-ending cycle of crisis. Climate change, of course, is a part of the perma-crisis, together with COVID and political and economic instability. We need to work to cope with the perma-crisis. Climate change needs to be addressed by all together, regardless of political orientation, economic standing, age, or geographical background. Climate change is a matter of life and livelihood. It is a matter of the very existence for all of us. It is also a matter of making a living for all of us. Whether we and our future generation can survive
whether we can live well all depends on what we do today and what we do together. The COP27 should be an implementation COP. This COP should be an event where we can make tangible progress in translating our commitments into actions. We need to agree on the mitigation work program so that we can implement the program beginning next year. We also need progress in the global goal on adaptation. I sincerely hope we can meet the $100 billion target for climate finance as soon as possible and agree on the new collective quantified goal for climate finance. After his inauguration in May, President Yoon Suk-yeol declared our foreign policy vision as a global pivotal state. Addressing the climate crisis is one of Korea's top foreign policy agendas. We are truly committed to fulfilling our role as a responsible member of the international community. Korea will scale up its green ODA to help developing countries transition to a low-carbon future and share its innovative green technologies with the entire humanity. Last year, our former president announced Korea's NDC of 40% emissions reduction from the 2018 level by 2030. This NDC is very challenging. In order to deliver on our NDC by 2030, Korea will have to achieve a minimum 4% emissions reduction annually. However, our new President Yoon affirmed this NDC, showing his strong will to step up our efforts to tackle climate change. My president confirmed that the Republic of Korea would work toward this target based on science and innovation. Under the strategy for carbon neutrality and green growth, the Korean government will pursue responsible implementation, an orderly transition, carbon neutrality and green growth driven by innovation. Many Korean companies already have the world-class technologies in battery and ESS. The Korean government will select the 100 core technologies for carbon neutrality to support the green tech innovation. We also aim to achieve a balanced energy mix by increasing the share of both nuclear power and renewable energy. We will also accelerate green hydrogen energy development. Dear colleagues, the theme of the 2013 Pyeongchang Winter Special Olympics that I chaired was "Together We Can." I think these words hold meanings for our climate action as well. I believe the global response to climate change is possible only when developed countries and developing countries work together. In order to build stronger trust between developed and developing countries, technology, finance, and capability building to support developing countries are key. Korea has been a rare example to become a leading economy from a war-torn poor economy. We fully understand the importance of ODA for developing countries, and that's why we plan to increase the green ODA to support their green transition. The Republic of Korea will not only increase the green ODA amount for developing countries, but also actively engage in technological cooperation. We will also continue to step up the support for the GCF and GGGI located in Korea.
The second replenishment of the GCF will continue until next year. As you already know, the GCF will play a critical role in strengthening cooperation between developed and developing countries. Let's continue our strong support for the GCF. You agree, right? Last but not least, I would like to tell you something about 2030 World Expo that Busan of Korea aims to host. The ocean offers a solution, a fresh avenue to tackle climate change. Korea's beautiful port city and the world's second largest transshipment port, Busan will present a vision for tackling climate change through the World Expo. Busan, also known for producing K-movies, will add more fun to the World Expo. Dear colleagues, actions speak louder than words. Now it's time to implement our climate action. And remember, together we can overcome the climate crisis. Developed and developing countries together, governments and the civil society together, the old and the young together, the conservatives and the progressives together. Let's go together. Together we can. Thank you. I thank you, Your Excellency, for your statement. I now invite His Excellency Mr. Xi Jinping, President Xi Jinping's Special Representative and China's Special Envoy for Climate Change, to deliver his statement. Your Excellency, you have the floor. 谢谢主席，女士们、先生们，中国代表团感谢主席国埃及和秘书处为筹备本次大会所做的努力。今年极端天气频发，世界各大洲多地损失严重，能源及粮食危机显现。 气候变化进程面临严峻的挑战，对此，多边主义、团结合作，始终是我们走出困境的必由之路。共同但有区别的原则，自主贡献机制，依然是我们战胜挑战的必然选择。今年是公约达成30周年。 巴黎协定已经步入了全面实施阶段 ，COP27 正肩负着守卫公约原则共识、推动各方务实行动的重要使命。中方一直以持续的务实行动积极应对气候变化。前不久，我们刚刚召开了中共20大。 进一步坚定了中方走绿色发展道路的决心。无论外部环境如何变化，无论面临多少挑战，中方坚定地落实碳达峰、碳中和的目标愿景，积极参与全球气候治理的决心和立场不会后退，更不会改变。 经初步的核算，2021年，中国单位 GDP 二氧化碳的排放比2005年累计下降了50.8%。中国大力发展可再生能源，总装机容量已经达到11.2亿千瓦，为全球提供了50%风电设备。
85%的太阳能发电设备，为大幅度地降低全球可再生能源的成本做出了突出的贡献。中国积极推动绿色交通转型，新能源汽车快速发展，保有量已经超过了1000多万辆，占全球的50%以上。仅2022年，也就是今年的1到8月份，就新增了390多万辆新能源汽车。中国的生产的电动大巴已经行驶在世界很多国家。中国积极发展生态碳汇，森林覆盖率和蓄积量连续30年实现双增长，并将在10年内再种植700亿棵树。中国在去年启动了全球最大规模碳排放权交易市场，累计成交量已经达到1.94亿吨，累计成交金额约85亿元。下一步，我们将坚定地落实碳达峰、碳中和、1+N 政策体系，在落实行动方面做全球的表率。中国政府鼓励地方政府、私营部门和社会各界为应对气候变化做出贡献，并在一个中国的原则下，为台湾地区参与应对气候变化的进程做出了适当的安排。女士们、先生们，面临气候变化的挑战，人类是命运共同体。中方希望COP27聚焦落实，发达国家应该率先切实提高减排的力度，并大幅度地提前实现碳中和，并在发展中国家最为关心的适应和资金问题上取得实质性的成果。我们呼吁各方重信守诺，切实履行承诺和义务，携手推进巴黎协定行稳致远。我们希望发达国家尽快地兑现1000亿美元的承诺，并提出适应资金翻倍的路线图，增进南北互信和行动的合力。我们愿与各方一道，坚持多边主义，共建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，为全球气候变化的挑战做出更大的贡献。谢谢大家。I thank you, Your Excellency, for your statement. I now invite the plenary to listen to the video message from His Excellency Mr. Volodymyr Zelenskyy, President of Ukraine. Dear colleagues, dear Mr. President Abdel Fattah el-Sisi, ladies and gentlemen, at this conference, like at other summits and high-level meetings on catastrophic climate change, there is no lack of words, there is no lack of good definitions, and no shortage of prescriptions for what the world should do. I listened to some of the speeches today, and I agree with many of the assessments. The world is on the brink, and beyond this limit, devastating changes that will forever change the usual life on all continents. Colleagues have described well what this means. No one can stay aside. And the poorer the person, the poorer the family, the poorer the country, the more painful the effects of climate change will be for them. However, this also applies to all rich nations. It is impossible to buy off the destruction of the climate.
But why do we keep talking about it every year? Why, instead of reports on what has been done, the same forecasts and appeals are made every year? I will be honest, there are still many who do not take the climate agenda seriously, and not only in politics, but also in big business. There are still many for whom climate change is just rhetoric or marketing or political ritual, whatever, but not real action. They are the ones who hamper the implementation of climate goals. They are the ones in their offices who make fun of those who fight to save life on the planet, although in public they seem to support the work for the sake of nature in every possible way. They are the ones who start wars of aggression when the planet cannot afford a single gunshot because it needs global joint actions. You all know about the war that Russia started in Europe, trying to destroy the independence of my country. But what does this war mean? This Russian war has brought about an energy crisis that has forced dozens of countries to resume coal-fired power generation in order to lower energy prices for their people, at least a little, to lower prices that are shockingly rising due to deliberate Russian actions. The Russian war brought an acute food crisis to the world, which hit worst those countries suffering from the existing manifestations of climate change, catastrophic droughts, large-scale floods. The Russian war destroyed 5 million acres of forests in Ukraine in less than 6 months. Not every country in the world has such an area of forest that were burned in Ukraine by Russian shelling. We have to check every day the situation at Zaporizhzhia nuclear power plant, the largest in Europe. If there is no radiation leaks, the Russian army has turned this nuclear power plant de facto into a military training ground. They are constantly playing with connecting and disconnecting their plant and nuclear reactors from their power grid. There is a direct risk of a radiation disaster. Who will care, for example, about the amount of the greenhouse gases in the atmosphere if part of Europe or the Middle East and possibly Northern Africa, God forbid, are covered by a radiation cloud after an accident in Zaporizhzhia? Last year, we couldn't even imagine that kind of question, but this year, Russia has posed dozens of such questions to the world. Ladies and gentlemen, the world needs honesty. We must tell those who do not take the climate agenda seriously that they are making a catastrophic mistake. We must stop those who, with their insane and illegal war, are destroying the world's ability to work united for a common goal. There can be no effective climate policy without the peace on the earth, because in fact nations are thinking only about how to protect themselves here and now from the threats created in particular by the Russian aggression. Russia needs to shut the guns and hide its missiles so the world finally hears what we can all really do together to save ourselves from the climate disaster. All of us in Europe, Africa, Asia, America, Australia. I invite you all to support our initiative presented here at the conference, creation of a global platform to assess the impact of military actions on climate and environment. We are all thinking about how to generate hundreds of billions of dollars to help developing countries protect themselves from the climate change. Under these conditions,
How can anyone cause additional insane damage to the nature with their invasive military ambitions? Such ambitions deserve only punishment. Mr. President of Egypt said an important thing in his speech. We must meet expectations of the people all over the world, people who are suffering more than ever. I absolutely support this goal. We must ensure that suffering doesn't multiply because the world doesn't have time to respond to climate challenges. But to do this, we need joint effective actions. And for them to be, we need peace. And I thank everyone who works for peace. I thank everyone who takes seriously the need to protect life on the earth for the benefit of all people, all nations, all classes, all cultures. I thank you for your attention. Slava Ukraini! We thank His Excellency, the President of Ukraine, for his message. Thank you, delegates. This marks the end of the messages.